Good afternoon, friends. Very good afternoon, sir. Good afternoon. How are you all? Fine, sir. How are you, sir? I'm absolutely fine. So, ready for the sleeper coach session? Yes. Yes. Who is that? Yes, sir. Anjana? Ready? Ready for the sessions. But I think no. I think you said yes. Yes for the sleeper coach No, sir, for the session. session only. Did you go through yesterday's provisions? Yes, sir. Okay. Let us continue our discussion on the heads of income. We already discussed two heads yesterday. Today, let us move on with the next three heads of income. The most important, third head. You must remember the chapter number also. You must remember chapter number also. That is the chapter 4D. 28 to 44 dB talks about PGBP or business income. Now, section 28, okay, is a charging section which talks about what are the incomes which are going to be chargeable under the head business. Now, business or profession, computation is almost same. Business or profession, Vijayalakshmi, Aita, Shubhadla. So, computation mechanism is almost same. Okay. So, normally, if you are a businessman, they will give you profit and loss account, or sometimes for NPO they might give you IND account. Whereas for a professionals, they give you either receipts and payments account, or sometimes Spurti IND account also may be given. Now, when the profit and loss account is given, all the revenues will be written on the credit side, all the expense will be written on the debit side. Accounting is a suggestive law for income tax. It is not a conclusive law. Accounting is only a suggestive law and not a conclusive law. So, whatever is written on the debit side, okay, is it right or wrong? Accounting perspective may be right, but from income tax perspective, is it right or not? That's what we need to understand. So, we need to know what are the expenses which are allowed, what are the expenses which are disallowed, what are the expenses which are allowed, and what are the expenses disallowed. 30 to 371 gives list of deductions which are permissible under business income. 30 to 36 talks about specific deductions. 37 within the bracket 1 says every other expenditure which is not covered in the previous sections will be allowed as a general deduction. 30 talks about R cube TI of the building, rent, rate, repairs, taxes and insurance of a building, a very important tangible asset. It is allowed under section 30. 31 talks about repairs and insurance. Earlier, there was no concept of taking machinery on rent. That's a repairs and insurance were allowed under 31. Then we have section 32, which talks about depreciation. 32, which talks about depreciation. Depreciation losses extremely important. Depreciation is permissible. Okay, so two RMRs under income tax law. One is SLM, second one is WDV. Even though under accounts we may have multiple methods, here we have only two. If you are a power generating or power generating cum distributing entity, unit based, you will be given SLM option. It is an option. Once you select this option, it is forever. You cannot come out of it. Okay, it is compulsory. Once you take this option, okay, you cannot come out of it. So, however, if you have got 5 units, KPCL, Karnataka Power Corporation Limited, has got 5 units. 3 units are following SLM, 2 units following WV, absolutely fine. 32 subsection 1 clause I, clause 1 says, in the case of those opting for SLM, power generating or generating cum distributing companies, are you listening, all of you? Yes, sir. Yes, sir. So those entities, okay, they they have to calculate the depreciation based on the appendix 1A. So please understand, WDV was there from 1961, okay, till date. WDV was always there. SLM was added very late. That's why appendix 1 Roman number 1 talks about WDV rates of depreciation. Appendix Roman number 1A, Roman number 1A
talks about SLM depreciation. Appendix 1A talks about SLM depreciation. Now, whatever the actual cost into percentage prescribed, you have to take it, which will be given to you. Next, in the case of SLM, there is a special provision. Assuming 100 lakh the cost of the machinery, your claimed depreciation till date 30 lakh, book value will be 70 lakh. That 70 lakh worth of asset is sold 3 RMRs. Assuming it is sold for 56 lakh, 70 lakh is the book value minus sold at 56 lakh. 14 lakh is called terminal depreciation under 3213. If and only if Written off in the book. if and only, very good. DD written off in the books of account. Books of account write off madidre, then that expenditure shall be allowed as a reduction. 3213. Now 70 lakh in the book value. If you are sold at 76 lakh, 6 lakh will be considered a balancing charge under 41 within the bracket 2. 41 is a deemed profit section, subsection 2. Whereas if you sold above 100 lakhs, Rishika, so that means it is sold above the original cost also. Assuming sold at 120 lakh, Darshan, 120 minus 100, 20 lakh will be considered a capital gain. Then the differential amount 100 minus 70, that is nothing but recovery of a depreciation, Aditi, that is considered as a balancing charge. Fine. So next, WDV is the most important method of depreciation. 32 subsection 1 clause 2 talks about WDV. It is based on block of asset 2 within bracket 11. Am I fast? No. sir. No, sir. All of you able to catch easily? Yeah. So 2 within bracket 11 defines what is the WDV method of depreciation. Sorry, 2 within the bracket 11 defines what is block of asset. Block of asset means 2 RMRs. Tangible assets being building, machinery, furniture and plant. Next, intangible asset, everything together. KPTCL FO. Know-how, patent, trademark, copyright, license, franchise, other assets of similar nature. From 2020, 1st April, goodwill is no more a depreciable asset. Even though it is an intangible asset, whatever depreciation claimed hitherto till 31st March 2020, leave it. From that, whatever the WDV left out, will be considered the cost. Tomorrow, if it is sold, it will be attracting capital gains. Goodwill is no more a depreciable asset. Is it clear? Even though it is intangible. So, block of asset definition. So, it's coming under what? Tangible asset, building, machinery, furniture and plant, or intangible asset being KPTCL F. Know-how, patent, trademark, copyright, franchise, license of other assets of the similar nature and also having same rate of depreciation. So, office building and factory building, they come under building, but the rates of depreciation may be different. They come under 2 different categories. Office building and residential building, 10% and 5%, 2 different. A computer, then books. Computer is also plant, book is also plant, printer is also plant, scanner is also plant. All of them are plant and also having same rate of depreciation, 40%. They all come under one block of assets. So, basically they should come under 5 major categories. Building, machinery, furniture, plant, intangible asset. All intangible assets are one block, 25%. Now, out of this building, machinery, furniture, plant, if they're also having same rate, okay, then you should put it under one block. If they're having different rate, they should be different block. So, I clarify again. Plant 15%, machinery 15%. They can never be merged. They are always belonging to 2 different houses. Whereas inside the one house, let's say plant house, okay, you have various assets coming under the same rate. For example, scooter is 15%, car is 15%, cycle is 15%. All of them are plant, put it under one block. Computer is 40%, printer is 40%, books 40%, books if it is professional books, okay. So, if they are then what you call scanners, all of them can be put under one particular block. Are you clear? Yes. Yes, sir. It is based on WDV. It is based on WDV defined under 43 subsection 6. Definition of WDV, very, very important. Opening WDV, add actual cost of additions, 43 within the bracket 1. Date is relevant if it is used for less than 180 days. Extremely dangerous. I'll show you one question of RTP. So 180, 182 is in residential thread. Barcode Inonsala. It's already 10 times you have written this. Write once more in that 200 pages revision book, whatever, I don't know which book. Right. So for section 6, what is section 6? Quick. Residential Badkota so that you may not go to sleep.
or you may not allow others to sleep also. Lipika will sleep in between, that's not the issue. Rahul Jain idana, he is already sleeping. Rahul Jain idana illa chance illa. Yes, sir. ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೀಪ್ ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಗಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಣೋ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ, ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಸೊ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಗೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು. ವಾಟ್ ಯು ಥಾಟ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ನಿನಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲ್ ನೋವಲ್ವಾ? ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಬ್ಬು ತಗೊಂಬರೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಅವನದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಪಾಪ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ವೇನೋ? ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಯಾರ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದವ್ರೆ. ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ? ಸೊ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸವ್ರೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು? ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂವಿದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇರ್ಲಿ, ಫೈನ್. ಶೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೋ. ಫೈನ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಪೂರ್ವ ಇದೆ 182 days. Next, depreciation half of the normal. ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಿ half of the normal dash half of the normal less than 180 days. 180 days ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ 182 days ಆರ್ ಮೋರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 22-23 ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. For previous year 22-23, October 22. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? Yes. 4th October 22 and onwards. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, so that you don't have to waste your time in ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. 4th October 22 and onwards leads to less than half. Within the bracket greening ಅಲ್ಲಿ purchased on or before 3rd October. Purchased on or before. ದೀಪಿಕಾ ಏನು ಹೂಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲು? ಬಂದ್ರ ಕನಸಿನ ರಾಜ? ಬಂದಿಲ್ವಾ? 3rd October purchased on or before 3rd October 22. ಇದು 2023ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಡ್ಯಾಶ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು 180 days ಆರ್ ಮೋರ್. ಚಿನ್ಮಯ್ ಆಯ್ತಾ ನಿದ್ದೆ? ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 180 days ಆರ್ ಮೋರ್. 180 days ಆರ್ ಮೋರ್. 180 days ಆರ್ ಮೋರ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆ ಚಮಕ್ ಒಂದು after 1 hour RTP ಇರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೀಕೆ. ಸೊ WDV method of depreciation format, open in WDV 1422 to the point, add actual cost of addition purchased on or after 4th October 22. For those assets you have to restrict the depreciation to half, whether it is SLM, whether it is WDV or whether it is additional depreciation. For all the three, half is applicable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Fine. Yes. Next, less sale value, date is absolutely irrelevant. ಅಥವಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. Differential amount is called WDV before depreciation, then 2 RMRs used for less than 180 days,
more than 180 days. Straight away on 2-3 points ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Depreciation special points. Four types of depreciation. One is sorry. 2 categories of depreciation. ಅನೇಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ವೇನೆ? తెలుసుకోతారు. ಮತ್ತೆ 2 categories of depreciation. Dash SLM is the bracket power generating or Fatima generating cum distributing units. ಬಂದಿದೆ ಶ್ರುತಿ, ಕ್ಯಾಥರಿನ್, power generating or what? Bhumika Jain. Rating from Power generating cum distributing units. SLM, close the bracket, and WDV for others. Repeat that point. 2 categories of depreciation. Repeat, Anjana. 2 categories of depreciation: SLM for power generating or power generating cum distributing units. Units dash if opted. ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. If opted, close the bracket, and WDV for all others. So that means power company is also not opting Priyanka, they also come under WDV. Next, point number 2. 4 types of depreciation. Category only 2, or 2 methods this week. Types is to 4. Dash, right? Current year SLM 3211 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾ? 32 depreciation section ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? If you don't remember, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they'll remove one by one from your mouth. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? That is how you will remember. Section 32 1 32 ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿತಾರೆ. 1 1 32 1 2 ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತೆಗಿತಾರೆ. 32 1 2a ಆ ಥರ. ರಚನಾ ರೆಡಿ ಆದೇನೆ? ಸೊ 32 1 1 SLM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ WDV 32 1 2 ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 32 1 1 ಮತ್ತೆ 2 is II. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ additional depreciation under WDV, that's why 2a. Additional depreciation under WDV 32 1 2a. Next, terminal depreciation for under SLM. My how section now? 32 and 3. 32 subsection 1 clause III. 32 1 3. Next point number 3. All the 4 supra optional or compulsory? All the 4 compulsory are compulsory, including additional depreciation. Compulsory claim ಮಾಡಬೇಕು. Compulsory. Who told you? Explanation 5 to 31. ಈಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ CA ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ CA ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 5 to 32 1. 32 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಸೆಮಿಕಾಲನ್. All the 4 leads to 32 within the bracket 2. 32 which is the bracket 2, English number 2, comma if unabsorbed. Underline all the 4. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ ದ 4ಗೆ ಚಿನ್ಮಯಿ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ? ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತ? 30 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. 30 ಮಾರ್ಕಿಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಬಂದು ಬಿಸಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಲ್ ದ 4 ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ all 4 of them are Rishika are treated alike. Next point. Less than 180 days. Divya KP. Less than 180 days. Dash half of normal depreciation.
ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಡ್ರು. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್. Current year SLM, current year WDV, additional depreciation. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ SLM ಆಯ್ತು. ಶ್ರುತಿ ಬಂದೇನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು 3-3:05 ಕಾಯ್ತಾ ಶ್ರುತಿಗೆ. ಬಂದ್ಯಾ? ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೀಎಂಟ್ರ್ ಅದೆಯಾ? ನೋ ಪರ್ ಯಾ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ SLM, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ WDV ಮತ್ತೆ ಎಡಿಷನಲ್ 3ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. Purchase and use for less than 180 days, then half. In the year of sale, terminal depreciation ಬರೋದು. Anjana, very good. How can there be a 180 days condition for terminal depreciation? Understood all of you? Yes. Yeah. Next. But one special point ಅದು, second proviso to 43(1). Anybody? Second proviso to 43(1). Dash. Capital expenditure greater than 10,000 in a day. Capital expenditure in a day to a person in aggregate. Honestly, tell me, when someone called your name, you would have looked here and there. Agilo life alli yavaglo you would have get confused. Nanane karitara anta. Because you have forgotten these kind of important sections also. Adike you would have forgotten your name also. No? Chances are high. Something which belongs to you but mainly used by others. Ena Pradeep? Something which belongs to you but mainly used by others. Your name, why are you laughing? Your name, bro. Your name. You don't call your name Pradeep ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ದಿನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಸಲ ಕರಿತೀನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಬದಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ MR ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಏನಿಂಗೆ? Next, you don't like your own name to be called again and again by yourself. Others calling okay. ನೋಡಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆಯೋ, GV ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲ ಪದ In aggregate. Rehabilitation. In aggregate. ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ in a day to a person in aggregate greater than 10,000. To a person in a day in aggregate. To a person in a day in aggregate greater than 10,000. Dash right. If paid otherwise than by Account page. Account pay check, account pay draft, and ECS. Account pay check, account pay draft, ECS. ECS can be banking or whatever. America's 4th bank is in a collapse mode. 3 banks already ekkutoytante. Innondu 4th bank also so ready for the collapse. Very happy. I don't want people to suffer, but America should suffer because they have done nonsense to the world. They must suffer. China and America, and obviously, are close neighbors. People should not suffer. People are same or one. Next year, account pay check draft or ECS. Such cost is excluded. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸರ್. No, sir. ನೋ ಸರ್. Capital expenditure in a day to a person in aggregate greater than 10,000 if paid otherwise than by account pay check, account pay draft. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹರ್ಷಿತಾ ನೀನು ಇಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೆದಿದೆ ಓದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಬರೆದ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. Second proviso to 43(1) ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡೆ ಇಫ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಓದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದ್ರದ ಐ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಐ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಓದು. ಅವಳು ಓದುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ದವಳೆ. ಹೌದೇ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್
ಅದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ LBM ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೀನು ಏನು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ SMS ಲಿಂಗೋಸ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಹೌದು ಈ ಪೇಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೆನ್ ಬೈ Account pay check, account pay draft or ECS. ECS, then such cost is excluded. Such cost is excluded from the actual cost definition. Actual cost definition. Hence no depreciation on such amount. Deepa. Hence no depreciation. Puja, Harshita. Hence no depreciation on such cost. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, sir. Next, very important. Only for additional depreciation. Only for additional depreciation. In the bracket. Absolutely new. ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. Absolutely new. Manufacturing plant or machinery. Absolutely new ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Manufacturing ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Plant or machinery. That means other plants ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. If you use the plant in your office ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Absolutely new. ಇಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸಲ ಓದಿ. Absolutely new. Absolutely ಅಂದ್ರೆ imported second hand is also not considered. Even though for the 10AA ಅಥವಾ ETIA import second hand is a new one. ಇಲ್ಲಿ absolutely new ಭರತ್ರಾವ್. Absolutely new ಏನು plant and manufacturing plant and machinery, right? 20%. 20%. Close the bracket. Now read the sentence. Anjana. Only for additional depreciation, absolutely new manufacturing plant or machinery, 20%. Close the bracket. Dash red. When used for less than 180 days. When used for less than 180 days. Balance half is allowed in the next year. Balance half is allowed in the next year. Understood? ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And additional depreciation is not additional depreciation, it is a preponement of the depreciation. Very good, Anjana, excellent. You are doing very well. Okay, quick ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀ. ಅಂಜನಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಬೇಕಾ? 3212 ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ? Anybody. Anjana manufacturers. Right. Open in WDV one by one. Open in WDV. In the bracket 4 under 4 plants. 300 lakh. In the heading ಅಲ್ಲಿ but open in WDV 4 plants 300 lakh ಮೇಲೆ 15% ಬರ್ತಾರೆ 15. Nothing is done. Plant is always Anaka Chakravarti 15%. Add actual cost of additions. Normal income 10th June 22 200 lakh. 10th June 22 Suti 200 lakh. 4th October 22 400 lakh. Underline. Next, less sale value bar Insurance money. Insurance The money on complete complete destruction of asset. Very good. Then go sale value slash insurance money for complete destruction. Complete destruction. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 100 lakh within the bracket less under throughout CA course within the bracket 100 lakh. What is the final answer? 800 lakh. 800 lakh. When you put 800 lakh, 800 lakh double underline, 2 big arrow marks, left side less than 180 days, underline
Go to the second edition of the Redingle circular. 4th October 22, I said less than 180 days. Are you listening? ನಾನು ಒಂದು 5 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ RTP ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನೆ SMS ಅಮನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4th October ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ RTP ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ RTP ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲುಕ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸೊ 4th October 22 ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಓನ್ಲಿ 4th October ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು 4th October 22 ಎಷ್ಟು 400 lakh. 400 lakh rupees underline ಮಲಗಿದೆಯಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 days ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು 800 minus 400, 400. coincidentally 400 lakh balance for very good 400 lakh underline left side ಅಲ್ಲಿ D1 ಅಂದ್ರೆ depreciation 400 lakh into 15% into half ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸರ್ 400 lakh into 15% into half 30 lakh Sir, additional depreciation. ರುಚಿಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ 400 lakh into 15% into half ಎಷ್ಟು 30 lakh 30 lakh. below that the red ink is next green ink blue ink ಯಾವುದು D3 is additional depreciation separate ಬರಬೇಕು ರುಚಿಕ್ additional depreciation 400 lakh into 20% into half. All of you understanding? Yes. Regular class multiple questions we have done. That's why I'm not going for the presentation. I hope all of you are able to see 400 lakh into 20% into half 40 lakh. Right side D2 normal ink. Normal depreciation. 400 lakh WDV into 15%. 15%, 60 lakh. 60 lakh. Then ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಿಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 200 lakh into 20%. 20%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ somewhere you written the figures ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿ some figures what figure you got less than 180 days ಅದನ್ನ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಾಬಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ 200 lakh. be careful additional depreciation 200 lakh ಗೆ ಮಾತ್ರ 200 lakh since all of you I think attended the class you know about the presentation on so D2 ಆಯಿತು D3 D4 additional depreciation 200 lakh into 20% 40 lakh ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ D1 and D2 additional depreciation D3 and D4 D3 should be restricted to half so now everything you add all the depreciation 170 lakh. 170 lakh. 170 correct all the 170 D1 D2 D3 D4 170 lakh 170 lakh ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 next line WDV carried forward is equal to 800 minus 170 Sadhivna noda focus mada 800 minus 170 is equal to 630 lakh ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ D1 ಮತ್ತೆ D3 ಇದೆ D3 ಇಂದ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ D3 ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh, you right? Balance half of the additional depreciation. Balance half of the additional depreciation is equal to D3. ಯಾಕಂದ್ರೆ previous year half ಅದರದ್ದು half ಮಾಡಬೇಡಿ. Balance half of the additional depreciation is equal to D3 40 lakh shall be allowed in the next year. Apurva. Continue. Tejasvi Raj, Ratan Kamat, Riyan Sandanello, Vidane. Bhumika Jain, Catherine, Namrata. So allowed in the next year. Everybody understood?
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 32, 33, 34 inconsequential, 35 extremely important. Now it has become easy. So at the age of 35, so at the age of around 25, 27 you get married. Then at the age of 35 you start doing, if I know, research. Research. Okay, scientific research. Okay, so life is a science a lot. Physics, chemistry, biology, or with research you want now. And then Harshvardhan, so at the age of 35. So section 35 talks about scientific research. Scientific research expenditure related to the business. I am doing a textile business, textile related research. So revenue expenditure fully allowed. Capital expenditure allowed on 35(1)(4). Any donation given to approved institution, university, research institution, etc., company, 100% allowed. Modlu 125%, 175%, 100% allowed. 2-3 special points. Any revenue expenditure only on salary excluding perquisite and raw material being incurred 3 years immediately preceding the year of commencement of the business shall be fully allowed in the current year. Same way capital expenditure also, except on land. Except on land. First point. 35(1)(4) allows a capital expenditure except on land. Whereas donation given 35(2)(a), ella kade whatever donation, whether it is related to business or not, it is fully allowed selection. One special provision 35(2)(ab), if you are a company, very good, okay, and you are into either biotechnology business or manufacture of articles other than article students. No, other than given in the 11th schedule. 11th schedule. Okay. Negative list. So you will be eligible for 100% of the reduction for entire capital and revenue expenditure. Capital expenditure except land and building. Land is sigodilla, building is sigodilla. Building area can be claimed under 35(1)(4). Barcode section 35. Deepa and Co. Is it a company? No, sir. No, sir. Company is not a company. Deepa and Company. Textile manufacturing. Textile manufacturing since 2016. Research expense in 22-23, in previous year 2023. Textile revenue 40 lakh. Textile capex 300 lakh. Next line. Also started research. Ravish, research on drugs. Again, drugs andre Medicine. Pharmaceutical. ಅದಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧು ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಚಿನ್ಮೈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ 10th June 2018. Expenses incurred from 1819 till 2023. 1819 till 2023. One by one. Salary 20 lakh per annum. Yardu salary? Scientist. Scientist. Gadda gidda ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆರ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಏನದು ಮಂಗಳ ಇದ್ಲು ಸರ್. ಮಂಗಳ ಇದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ. ಮಂಗಳನ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? Salaries 20 lakh per annum. Perquisites 12 lakh per annum. Then lab rent, laboratory rent 20 lakh per annum.
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಂಟ್ 20 lakh per annum, raw material 30 lakh per annum. No, don't go fast. So, raw material ಎಷ್ಟು 30 lakh per annum. 30 lakh per annum. Next, plant, PLANT, plant 200 lakh per annum. ಸಾಕು. Next line, drugs business started. Drugs ಅಥವಾ medicine business started on 25th March 23. Next line, deduction under section 35. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ under section 35, 2 RMRs. Textile related ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ Yes, sir. ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಏನು ಎಸ್ ಸರ್ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಅರಿಗತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ. 40 lakh. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೇಳಿ. ದೀಪಾ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. Textile revenue is 40 lakhs. 40 lakh. ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 300. 300 lakh. 300 lakh. 340 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 RMRs. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 22-23 within the bracket different tinkali year of commencement of business. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಐ ಗಿವನ್ 25th March. ವಾಟ್ ಡೇಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಡ್ಮೆಗೆ 25th March 23 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸುನೀಲ್. 25th March 23 ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 20 lakhs per annum. 20 lakh. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 20 lakh. Per annum. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ 12 lakhs. 12 lakh. ಸಿಗುತ್ತಾ? Yes, sir. Yes. ಅಂಜನ ಹೊಡ್ಕೊ ಕೈ ಹೊಡ್ಕೊ ಜೋರ ಹೊಡ್ಕೊ. ಹಿಂಗಲ್ಲ ನೋಡೋ. ಗುಬೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅವಳು ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತರಿಕೆ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್? 12 lakh. 12 lakh. 12 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Lab rent. ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 20 lakh. ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ರೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Raw materials. Raw material. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 30 lakhs. 30 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ Plant 200 lakhs. 200 lakh ಟೋಟಲ್. ಚಿನ್ಮಯ ಎದ್ದೇಳೆ ಮಾಡೆ ಕಲ್ವಿ ಮಾಡ. 282. 282 lakh. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 3 years. ಅಂಜನಕ್ಕ ವಾಕ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂಟೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವರಹ ರೂಪ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ 3 years ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 1 by 1. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಡ್ಕೊಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಡ್ಕೊಳೆ 20 lakh. 20 lakh. 3 lakh into 3 20 lakh into 3 ಅರ್ಲಿಯರ್ 3 years. ಬಿಕಾಸ್ 18 ಅಂದರೆ 18, 19, 19, 20, 20, 21 3 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೀರಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 18, 19, 20, 21. ಸೊ 4 years ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 years ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ. ಋತ್ವಿಕ್ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. No, sir. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 20 lakh 20 into lakh 3, into 60 lakh. 60 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ Nil. Gold. ಗೋಲ್ಡ. ಸೊ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ NA ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ 3 yearsಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ರೆಂಟ್
ರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? No. 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 Renting Not no. What about raw material? Yes. Yes, Avail. sir. yes. How much? 30 lakh 3 lakh into 390 lakh. 30 lakh into 3. 90. 30 lakh into 3, 90 lakh. That's it. Then plant. Plant is 200 lakh 100 lakh into 1. 200 lakh into 3 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಷಿತಾ ಬಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ 200 lakh into 3 ಲಿಪಿಕಾ ನೀನು 2 ಸಲ ಹೊಡ್ಕೊ 200 lakh into 3 ಹಾಂ 1250 lakh. ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ರೀಡು ಅಂತ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡಿ ಅಂಡು and sir So, sir, ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮಿಸ್ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ as ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ what you call rent everything is allowed earlier 3 years if you are not start like drugs I started the research in 2018 but the business commenced okay I give the language correct ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ started research ಅಲ್ವಾ started research on drugs on Perfect. So 2018 I started research, but business started only in 20 to 23. So earlier 3 years, scientists let them come and give the salary, don't give perquisite, etc. And only raw material, nothing else is allowed. Earlier 3 years, Anjana. Current year, everything is allowed. Very important. Anjana, you missed that point. Then capital expenditure, same law. Current year, but earlier 3 years, 35 subsection 2, read with 35.14. Okay. Earlier 3 years and current year, everything is allowed except on land. Are you reporting? yes sir Add left right everything you add total deduction on section 3 important is redo ಮಾಡಿ everybody redo ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1372. ಎಷ್ಟ 1372. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು Yes. 1372. 1370 very good reduction under section 35 1370 all you understood baba Yes, sir. yes sir then we have 35 AD last class we just touched it 14 specified businesses okay so which square FBA square warehouse for agriculture etc 2-star plus hotel then hospitals then slum development then semiconductor business wafers ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು then beekeeping ಅಥವಾ honey okay ಅದಕ್ಕೆ for agricultural related activity warehouse for fertilizers 2-star plus hotel ಮತ್ತೆ 100 bed hospital for patients ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ರವೀಶ್ ಸೊ ಯು ಇನ್ಕರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲೌಡ್ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದು 35 AD ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 AD ಈಗಿನ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆಯೋದಾ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ Capital expenditure. capital expenditure on 14 specified businesses 14 specified businesses which square FB square which square ಅಂದ್ರೆ WHICH ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ W ಸ್ಕ್ವೇರ್ H ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ WITE ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು WHICH W square H square I square C square H square FB ಮತ್ತೆ S square S ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ FB ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದು 14 ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ LGF ಯಾ ಅದರ ಕೆಳಗೆ all capex visa bracket except LGF KGF ಬರಬೇಡ except LGF close the bracket incurred prior to the commencement incurred prior to the commencement dash fully allowed in the year of commencement ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಗೀತಿಮಾ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೇನೋ ಫಾತಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರದಿಮ್ನ ಫಾತಿಮಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬಿಪಾತ್ಮಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ರಮ್ಲತ್ ಬೇಗಂ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ
ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ತಗೋಬ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏನದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ತೇಸ್ಕೊ ಗೌನ್ ಬುರ್ಕಾ ಬುರ್ಕಾ ತಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೋ ಇದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಂಗಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ತಂಗಿ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು ನೋಡಲ್ಲಿ ಅನಗ ಮನೇಲಿ ತಂಗಿನ ಅಕ್ಕ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬರೀ ಏನದು ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಏನ್ ಬರ್ದು ಹೇಳ್ರೋ Fully allowed in your in the year of commencement. SDF incurred prior to commencement fully allowed in the year of in the year of Commencement. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಮಾ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಶಿವರ್ಧನ್ if opted. If written on the books. ಹತ್ರ ಬರೇ Otherwise than that. ಹತ್ರ ಬನ್ರ ಅಯ್ಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ರ ಇಬ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ರ ಇಬ್ರು ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಹೊಡಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಡಿಯೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯೇ ಜ್ವರ ಹೊಡಿಯೇ ಜ್ವರ ಹೊಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಡಿರೋ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಇಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಇಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗಿವನ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಇಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಬರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3-star hospital Hotel. by revenue by sale of idlis by revenue bari gyalagudi by revenue 400 lakh to expenses typical 500 lakh ನಿಮಗೊಂದು ವರಹ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಕನ್ಗೆ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟು ಏನು expenses 500 lakh revenue expense 500 lakh to capex underline building 400 lakh plant 500 lakh goodwill 60 lakh ಗುಡ್ವಿಲ್ ಉದ್ಯಮನ ಡೆವಿಲ್ ಕೇಳ್ತೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಗುಡ್ವಿಲ್ 60 lakh ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1460 lakh 1460 lakh ಬೈ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 1060 1060 lakh make a circle and write ಅದರ ಕೆಳಗೆ disallowed goodwill 60 lakh goodwill ಸಿಗುತ್ತಾ LGF land goodwill financial instrument disallowed goodwill 60 therefore loss is equal to 1000 lakh are you able to catch Yes. 1060 yeah a good pace is a revision class are you able to absorb 1060 Yes, sir. 1000 lakh is a Loss. Net loss. net loss ಏನಾಗುತ್ತೆ this loss can be carried for how many years 8 years Sir, 2 are Any number of years. Any number of years. Aditi Rao and Bharat Rao tying a word code Rutvik you are right very good 2 RMS 1000 lakh ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Aditi Rao ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಆತ ಮಾಲೂಮೆ ಮುಜೆ ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊ ಭರತ್ ರಾವ್ ನೀನು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಸೊ 1000 lakh 2 RMS left side 35 AD only capex ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ yesterday also stressed on this 35 AD doesn't allow revenue expenditure ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ yesterday only I told that's why income tax you have to do it again and again ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ 35 AD only capex that is building ಎಷ್ಟಿದೆ 400 lakh. 400 lakh. 400 lakh
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 lakh. 100, 900. 400 plus 500, 900 lakh. Other below that, right? Section 73A. ಇದು ಮಾತ್ರ 73A. Make important mark. Every point I am discussing are special points. Revision class ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. Section 73A. Carry forward for any number of years. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. 73A says Deepa A carry forward for any number of years, adjusted only against those businesses. 35 right side. Balance is top. 100 lakh. 100 lakh is a normal business loss. Make important marker. Normal business loss. Miss ಮಾಡ್ತೀರಾ. Again redo this question. Redo this question. You are doing the mistake again and again. Redo this question. Redo ಅಂತ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇ ನವಂಬರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ನವಂಬರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋರು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ? 100 lakh. Balance 100 lakh is a normal business Normal loss. business loss. Covered under section Carry forward 72. for 8 years. Covered under section 72. Carry forward for 8 years. Beauty. Completely below that. In the same year, house property income 300. House property income 300 lakh. What happens? Anybody? Can't set off. Cannot be set off. We cannot be. It's a Is it off? That means you have not used the brain again. Very. The same way if the household income is 300 lakh, less normal business loss. Ali right side 100 lakh normal business loss alva. You use ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are not using the brain. You are not using the brain. Capital expenditure ಮಾತ್ರ ಅದು special. Normal revenue expenditure lead to normal business loss. Why normal business loss cannot be set off against household income? You are not using the brain. Make important mark. You are making important ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಿವ್ಯ ದೀಪ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿಯ ಅವಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯ ದಿವ್ಯನ್ ಹೊಡಿಯ ದೀಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿಯ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿಯ ಸೊ ಏನದು 300 lakh less what normal business loss 100 lakh. See ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಂಟರ್ 14 business are abnormal ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3580 talks only about capital expenditure. Capital expenditure, if there is because of capital expenditure, if there is a loss, it is carried forward for any number of years. All special. But what about the revenue? Revenue expenditure is never allowed under 3580. It is allowed under 30 to 37.1. That means it leads to normal business loss. Normal business loss can be just against house property income any amount. Correct alva? Very. That's what you call normal business loss 100 lakh supra. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ 100 lakh ಪಕ್ಕ. Loss due to 30 to 371. Loss due to 30 to loss due to 30 to 371. So that's why it's a normal business loss. Very important mark ಮಾಡಿ. Difference ಎಷ್ಟು? 200. Income. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ 2 lakh rupees ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಂತ. ಅದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ 2 lakh ಮಾತ್ರ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 200 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 73A ಎಷ್ಟು? Any number of years. 900 lakh for any number of years. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ರಿ 73A only for capex allowed under 3580. Box haki, go inside. Yeah, only for capex allowed under what? 3580. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ರಿ ಏನಾದ್ರು? Yes. Yes. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ.
ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಡು ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಅರ್ಷಿತಾ ಭಟ್. ಏನು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಥರ ಇದೆ. 2 arrow bars. Left side, date of complete repayment of the loan. Prati point anna stress madidini. Let us see in the RTP. All these points are there in the RTP. Thank you. Date of complete repayment of the loan, or right side, heading. Preceding part. Date of completion of construction. Preceding March. Immediately preceding March 31st of year of completion. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್. ನಾನು ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ 31st March of year of completion. ಕರೆಕ್ಟಾ? whenever the completion takes place, that date, that year is current year. That year is current year. So immediately preceding 31st March you should take of the year of completion. Now connect left with right, whichever is earlier. Correct? WIE, whichever is earlier. You right? Such PCP interest allowed in 5 equal annual installments. Commencing from year of completion. Commencing from year of completion. Which is the bracket? Which is the bracket? Say completed on 2nd April 22. Completed on 2nd April 22 or 2nd September 22 or 2nd March 23. Dash right? 22, 23. I said 2nd April 22, 2nd September 22, 2nd March 23. April, September, March. Dash right? 2023 is current year. Current year, never a part of PCP. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನೀನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಲಾ. ದೇ ಸೇ ವೆದರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ 2nd April, whether 2nd March. I don't care. That entire year interest is allowed, the current year interest, fully allowed. Never a part of PCP. Are you focusing on that point? Yes. Yes. You're able to understand? You're able to understand? Recall? Yes, sir. Yes, sir. Next, Akshita. Right. Next point, very important. PCP installment. PCP 1/5 installment is a part of 30,000 bar 2 lakh. Separate ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. Is a part of 30,000 bar 2 lakh for 2023 properties. So current year interest plus 1/5 ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 lakh ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Have you understood that way or you want me to explain again? So assuming current year interest comes to 1,90,000, PCP installment comes to 40,000. 190 plus 40 is equal to 2,30,000, restricted to 2 lakh. Did you understand? Yes. Yes. Very example, SOP1, current year interest 1,20,000. SOP2, current year 50,000 plus PCP total interest 2 lakh. PCP total interest 2 lakh ಬೇಡ 2,50,000 ಮಾಡಿ 2,50,000. Close the bracket. Deduction is equal to
You write SOP 1 ಎಷ್ಟು 1 lakh. SOP 2 ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೋ. ಅದು ರಿಪೀಟ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ 2 SOPs, annual value nil. Arshita has 2 house properties in Putturu. In Bangalore, she stays in a rented house. Annual value is nil. Now, Deepa has 1 house property in Mangaluru, locked. 1 house property is in Bangalore, self-occupied. She gets exemption only for Bangalore. One of them alla. Adu one of them alla. Choice illa. Only Bangalore. Okay. Mangalore house is deemed to be rental property. It is a drafting error. Adu exam alli ಬರೀಬೇಕು. So because of the what you call included law mistake ಅಂತ ಹೇಳಕೋಬೇಡಿ. Because of the verbatim reading of the law, this is the interpretation. Because some of them still think Bangalore both are exempted, which is wrong. ಸೊ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ನೀನು ರಾಂಗ್ ನಾನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಜಟಿಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಬ್ಯಾಟಿಯಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಎ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ, SOP 1 1 lakh, SOP 2 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ, SOP 1 1,20,000. 1,20,000. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೂರು ಸಾಲ ಹೇಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? SOP 2 ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್? 50,000. PCP ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 50,000. 2,50,000 by 5 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯಿ? 2,20,000. 2,20,000. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟು 2 lakh. 2 lakh. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟು 2 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? No, sir. Okay. Very important. Next, that's the first point. Okay, underline that. Our page. Second point. Terminal depreciation. Chinmay. Terminal depreciation under 3213. Fatima. What happens? Terminal depreciation under 3213 allowed. Bhumika. If and only if, Written off in books, sir. written off in the books. Harshita, written off in the books. Harshita, yes sir, but Allah. So written off in the books. This is the second point. So pre-construction period again, Chaitra, 150 is allowed. Idu terminal depreciation is allowed if and only if written off in the books. Underline. Samhita. Next, third point. 35 AD capex. Oh, sorry. Section 35 bari. 35 AD bari. Section 35 dash right. 3 years preceding year of commencement. I am using a short form. English ಬರೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ actually ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 3 years immediately preceding the year of commencement of business. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಇಷ್ಟು? Yes, sir. ಏನು ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು? 3 years immediately preceding 3 years immediately preceding year of commencement. Commencement fully allowed in the year of commencement. So they look same, they are not 1/3 ಅಲ್ಲ ಇದು. Whatever you incurred earlier, everything is allowed in the current year itself. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಇದನ್ನು go through again and again. So pre-construction period says 150 is allowed for 5 years. But this is saying what? Divya KP, whatever you incurred 3 years preceding and fully allowed in the current year. Everything fully allowed. Highly beneficial law, section 35. Did you hear? Yes. Yes, sir. Fully allowed in the current year, fully allowed in the current year of commencement. These are all the comparison and contrast provisions. I am trying to connect together. Within the bracket, revenue restriction only for earlier 3 years. Anjana avare nimgoskara dedicated. Restriction only for earlier 3 years. Yavado? Apurva. Acquisites. Raw material. Salary Requisite excluding and perquisites. Salary materials. including Excluding perquisites. salary excluding perquisites plus Raw material. Raw materials. raw material. Salary excluding perquisites and then what? Raw material. Salary excluding perquisites and then what? Raw material.
ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ತಿನ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೇನ್ರ? ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್, ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್, ಅದು ಇಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಏನದು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 35 AD. This is one more different provision. ಏನು ಇದು 3 years 5 years. Look at the beauty of one by one step. Reconstruction period ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. I repeat this point, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. Reconstruction period interest says I have tagged whatever expenditure incurred, whatever years, 10 years 15 years ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರೋದು reconstruction, ಅದನ್ನ I allow in 5 equal annual installments. Agreed? Let out ಆದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, because there is no restriction on the amount of interest. 23 property ಅಂದರೆ it is a part of 2 lakh. Next, when I talk about next point ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ? 35 Terminal depreciation. Last when I sell the asset, whatever the depreciation, loss on sale is allowed if and only if Diva KP, written off in the books. You know, written off in the books. Written off in the books. Next, section 35. So if I'm starting a new business, I have to start the research. Okay, if I'm doing a research, it will not happen 1 year, 2 years. They say 3 years. Don't waste your time. Okay, keep on doing research for years together. It's a waste of research and resources. That's 3 years. Immediately preceding the year of commencement, it is fully allowed in the year of commencement of business. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Restriction for 3 years, but fully allowed in the current year. Whereas 35 AD, ಏನು ಬರೀರಿ? 35 AD. All capex except LGF. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲು. ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದರ್ಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಿತಾ? except LGF incurred prior to commencement of business. Dash fully allowed in the year of commencement. In the year of commencement, if ಹೇಳಿ ದಿವ್ಯಾ KP Capitalized. if very good Deepa, capitalized in the books. Aditi Rao, Priyanka, Shruti, Bharat Rao, if capitalized in the books. Underline. So how many points I given? 4 points. Yes, sir. Okay, all the 4 points give the notation A, B, C, D. First one is A, next one is B, next one is C. One fresh page ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತಿನ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ? 4 points ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುರು. A, B, C, D. ಬರದಾ? ಅಂಡರ್ಲೈನ್. At the end of the page you have space little now. Yes, sir. ಅಲ್ಲೊಂದು 2-3 arrow marks ಹಾಕ್ವಿ. First arrow mark. No restriction on years. No restriction on preceding years. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ? ಪ್ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. MS ರಾಮಾಯ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? Terminal depreciation. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿ ಏನು? 35. Only 3 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, A and D. A and D ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ಸೊ 35 AD ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. Did you understand the beauty? Yes, sir. Yes, sir. Second arrow mark. Fully allowed in the year of commencement. One ನಿಮಿಷ. Fully allowed in the year of commencement. Fully allowed. I think C and D ಇರಬೇಕು. What is C? Section 35. 35. What is D? 35 AD. Did you enjoy? Yes, sir. Yes, sir. Last arrow mark. Third arrow mark.
amortization only A over 5 years. Allowed over 1/5 andre allowed over 5 years. Okay, now first arrow mark ಏನಿತ್ತು? No No restriction of preceding years. ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು arrow mark ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ restriction for earlier 3 years section 35. That is I think B ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Restriction earlier 3 years for B. ಅನಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? C, sir. C for Chinmay. C. Yeah. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓದಿದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓದೇ. 3. Okay. First arrow mark, no restriction on preceding years. A, pre-construction period. D, 35 AD. Under that in reading, restriction for earlier 3 years for C. Section 35. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? Yes. So this is the 200-page note which you are supposed to read before going to the exam hall. So I know you have confusion, natural. So before going to the exam hall, 2-3 times you read, register properly. This is 1/5. This is so and so. This is so and so. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Fully allowed. The next arrow mark, fully allowed in the year of commencement. C, section 35. D, 35 AD. Last arrow mark, amortization. A, only for 5 years. ಯಾ 35D DD ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 35D ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಇನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Then 35 some kanji pinji sections, but 36 gives other specific deductions like bonus or commission, employer's contribution to PF, all those things. One of the special item, bad debt shall be allowed if and only if the income was offered, okay, like sales was offered, athava it is the money lent in the ordinary course of business, and bad debts is irrecoverable. Next, animals, deduction for animals. So circus animals, etc. That is 1/6. Why are you looking at yourself? So animals is the cost of the animals. Revenue expenditure alla. Revenue expenditure in you allowed. Cost of the animals will be allowed in the year in which that animal either dies or it becomes permanently useless. Cost minus sale of carcasses. Very alone. Deduction for animals. Two RMRs. Priyanka pet shop ಅಥವಾ dog dealer. Priyanka pet shop, dog dealer. Cost of dogs and pedigree. Some of you would have tried eating and said, wow, what a beautiful taste of that. So, Chetra, try padidine. So, cost of dogs and what? Pedigree. Pedigree ಅಥವಾ pedigree is a brand, it is a concept. Animal food. Brand. Animal food ಅಂತ ಬರೀ. Animal food. Food ಖಾನಾ ಪೀನಾ ಮಜಾ ಉಡೋಣ. Both allowed under 37(1). Both allowed under 37 which is the bracket 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If I'm a dealer in dog, if I'm a dealer in dog, so dog cost is also allowed and khana pina is also allowed. 37 1A. A 1A, NA. Yes. Okay, sir. 37 which is the bracket 1A. Sir, 36 alva, sir. Bariye sumne 37 1. 37 which is the bracket 1. Right side. Other than dealers. Say circus. Harshita circus. Circus. 2 RMRs. Cost of the animals. Prajna. Legally ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. Cost of the animals. Yeah, says circus ali 2 RMRs. Cost of animals. Section 36, subsection 1, clause 6. Very good, Anaga. That is 1/6. Cost minus carcasses, dead body of the animal. If you are selling it, that's called carcasses. CARCASS. Carcasses.
fully allowed in the year of death bar permanently useless. In the year of death or permanently useless. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Death or permanently useless. Any doubt? All of you understood? Yes. Death or permanently useless. Yeah. ಅವಳು ಕರಿಯೋ ಪಾಪ, ಅವಳು ಪಾಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಹಾಯ್ ಏನೇ ಏನೋ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೇಳೆ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಏನೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಹಾಯ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಗೂಬೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದ ಅದೇ ಅವ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದು, ನಾನು ಅವನನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೌಬೋ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ದು. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಶೀ ಇಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್, ನೀನು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಏನಪ್ಪದ? ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಲ್ minus carcass fully allowed in the year of death or permanently useless. Right side, food, animal food, feed. ನೀವೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಫೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಫೀಡ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಿನ್ಮಯ್ ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನ, ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಏನೋ ಫುಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆದಿ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದು ಕಡ್ಗೋಲೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜೋಕ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಷಿತಕ್ಕ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಡಾಗ್, that comes under 37(1). If I am not dealer, like Arshita Sarkis idre, then cost of the animals will be allowed under 31(6), whereas Kanapina in 37(1) alli allowed. Everybody understood? Yes. Next. So 30 to 36 specific reduction. 37(1) talks about a general reduction. Any of the expenditure which follows, which satisfies 5 conditions, 4+1, not covered under 3036, not a personal expenditure, not a capital expenditure. 3 not conditions. Then incurred wholly and exclusively for the purpose of business during the previous year, fully allowed as a reduction. Below that there are some explanations and provisos. So CSR expenditure, other CSR expenditure referring to 135(1) shall not be allowed. However, 35 CCA, 35 CCL claim madre CSR expenditure also can be allowed. Fines and penalties, 2 RMRs. If they are for breach of law, it is not allowed. If they are compensatory penalty, they are allowed. For example, I entered into a purchase contract with Apurva for 10 lakh. Then later on, I break the contract and I go with the Anaga's contract. Then for breaking the contract, if I pay any amount to Apurva, that is called a breach of contract, it is allowed. Whereas trafficking, ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಹೋಗೋದು, ಏನೋ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ violation of the law, that penalty shall never be allowed. 37(2)(b), advertisement in a political party journal, pamphlet, tract shall not be allowed. Politicians individual journal allowed. Sonia Gandhi will be allowed. Congress I will not be allowed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿದ್ದು. ಪಪ್ಪು ಚಾಯಿವಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿದ್ದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಏನೋ ಪಪ್ಪು ಚಾಯ್ವಾಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಪಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಚಾಯ್ವಾಲ ಗೊತ್ತು. ಏನೋ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38 building etc. partly used, proportionately allowed. 39 omitted. 40 onwards restriction. 40 small a says, if you have not done the TDS, payment is to resident. 30% disallowed this year. Next year if you make the payment, it is allowed. 40 small a within the bracket IR Shavardhan. Exam time correct 1:45 to 5. We are getting ready alva. Correct 1:45 ನಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಗಳು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವೇನಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಶ್ರುತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 40 small a which is the bracket I, when it is a payment to non-resident without it, 100% disallowed.
ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 100% ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 100% ಡಿಸಲೌಡ್, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 30% ಡಿಸಲೌಡ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಎ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, it is never allowed if you are not remitted within the due date under chapter 17B TDH chapter. That is April to February 7th of next month ಕೊಡಬೇಕು, March month ಇದ್ದು within April 30th ಕೊಡಬೇಕು. If you delay by one day, it is 100% permanently disallowed. Whereas the resident and non-resident normally in India ಮಾಡುವಾಗ it has to be paid within 139 due date. If you delay, it is allowed in the next year. It is a temporary difference. 40 capital A2 says payment to relatives. Spurti and Lipika are two employees in my company. If Spurti is my relative and Lipika is not my relative and both of them are equally qualified, blah, blah, blah. So Lipika I pay 10 lakh, if I pay Spurti 14 lakh, 4 lakh unreasonable amount is disallowed. 40 A3 and 3A extremely important. Barcode. Payment otherwise done by payment otherwise than by two big arrow marks. Left side blue ink. Account pay check, draft ECS. Account pay check, draft ECS. Under that you write one by one. 40 A3, 40 capital A. Gutta chat madbeka. E section don't forget. Chat box. The 9 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು bracket ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. Open bracket. 40A which is the bracket 3. 93 ಬರೆಯಬೇಡಿ ಕಂಟ್ರೋ. ಬರೆಯಬೇಕಾ? No, sir. 40A3 dash red. In the current year revenue expenditure expenditure 100% of such expenditure disallowed. You recall? Yes, sir. Next 3A 40A which is the bracket what? Aditi Rao 3A. In the subsequent year, such payment is a deemed income. Such payment, underline the word, payment is a deemed income. If, very good, it was allowed in earlier years. If it is not allowed, there is no question of deemed income. If it is allowed in the earlier years. Next, second proviso to 43.1. Second proviso to 43.1. Capex in relation to depreciation, scientific research ಅದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. Scientific research ಅದು ಬರುತ್ತೆ. 35A. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಡ್ ಏನು? should be paid by otherwise than by, should be paid by account pay check, draft, etc. Right side different ink. Payment otherwise than by ಅಲ್ಲಿ right side ಅಲ್ಲಿ other than cash. So right side ಅಲ್ಲಿ they use the word cash, other than cash, which is a bracket. Bearer check is permitted. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪೈಗೆ ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನು? ಬರೀ 36(1)(1)B ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. 36 subsection 1 IB health insurance of employees. Next
Same thing is connected in 80D, 80D. ಅದೇ default diseaseಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು 80D. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80G ಗಾಡ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ 2000 ಕೊಡ್ಬೋದು. 80G ಬಾರಿ 80G ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 2000 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನಿಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ರೈಟ್. ದೆನ್ 40A 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A. 41 is a deemed profit. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಕವರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಾಗ ನೀವು ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇವನ್ ಐ ಮಿಸ್ ಡೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಮ್ವೇರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ Complete destruction. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Not to be deducted. Partial damage insurance money issued is a deemed profit under 41(1). Not to be deducted ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Is a deemed profit under 41(1) and hence not deducted from WDV. ಬರೀ ಅವನಿಗೊಂದು ಬೇಜಾರಿನಕ್ಕಾಗೋದು. Not to be deducted from WDV. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಡೀಮ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 41 1 by 1. 41(1) ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಕವರಿ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್, ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುರೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. 41(2) ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ SLM. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41(3). ಎನಿಬಡಿ? Sale of Scientific research. scientific research. Sorry, sale of scientific research asset. Sale of scientific research asset to RMRs. Deduction claimed or profit on sale, whichever is Lower. less. Most important 41(4). ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 4A 5 ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. 41(4) ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ allowed earlier. Hello. To the extent what? Allowed earlier. Example bari Lasya. Bad debts claimed in 2021 10 lakh. Bad debts claimed in 2021 10 lakh. Sagar allowed 6 lakh. Allowed 6 lakh. 2 RMRs. Left side 22-23. Recovered 5 lakh. Deemed profit is tell us, yeah. 6 lakhs. 1 lakh. Deemed profit is equal to formula ki simple formula ki Deepa. Recovered is to 5 lakh minus disallowed earlier 4 lakh. Formula. Last year 4 lakh allow madlatane alva. Chaitanya, recovered is to 5 lakh. Disallowed is to 4 lakh. 4 lakh is equal to Pooja is to 1 lakh. 1 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇರೋದು ಚೈತ್ರ? I recovered 5 lakh. Out of that 4 lakh was not allowed earlier, Bhumika. 1 lakh, right side. 3 lakh was ultimately recovered.
Bhumika Jain, Namrata, Tejasvi Raja. 3 lakh was, or this is Vinny, 3 lakh was ultimately recovered. Anybody? Pramukha, Fatima, below that, right? Beauty, balance 1 lakh shall be now allowed as bad debts. Under the word ultimately. 10 lakh ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೊದಲು 6 lakh ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ 3 lakh ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೌ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಅಲೋ 1 lakh. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಲೈಮ್? 10 lakh. 10 lakh. ಹೌ ಮಚ್ ಇದು ಕಲರ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್? 10 lakh. 10 lakh. Earlier 6 not allowed earlier. 4 lakh. 4 lakh was not a bad debt, they are thinking. But how much you recovered now? 3 lakh. Finally, Nama Tane, Panganama, Manga, Nama. So that's why 1 lakh should be allowed as a bad debt now. Natan Kamat. Got that now? Yeah. 41, 42, 43, 44. Okay. Next, 44AA talks about books of account. Books of account 44AA1. A film T Aki. Specified professionals. A film T Aki. Accounting, film artist, interior decoration, legal, medical, film T, technical consultancy, engineering, architect, Aki, film T Aki, authorized representative, company secretary, information technology. They are the specified professionals. They must maintain the books of account if their gross receipt is more than 1.5 lakh. The books have been prescribed in Rule 6F. Every other professionals like dancers, singers, songers, etc. and every business, they have to maintain the books of account. Point number 1, in the current year or earlier 3 years only, turnover more than 10 lakh or total income is more than 1.2 lakh, or if it is a new business or profession, anticipated turnover is more than 10 lakh or 1.2 lakh income. However, if an individual HF, 10 lakh and 1.2 lakh should be substituted with the 25 lakh and 2.5 lakh. Then we have presumptive taxation provisions, 44AD, 44AE, 44 ADDA, nim syllabus allirodu. Okay. If you do not offer the income as per presumptive taxation, you should also maintain the books of account and go for tax audit. 44AB talks about tax audit. Small a says, if a turnover of a business is more than 100 lakh, learn everything in lakh, more than 100 lakh, you have to go for a tax audit. Clause B says, any profession, film tea kya, coffee tea akla, any profession, if your gross receipt at our turnover is more than 50 lakh, you have to go for tax audit. Next, hold on, 44AD, 44AE and 44 ADDA are the 3 presumptive taxation in your syllabus. 44AD says, consolidate. If you are having a business, eligible business, other than 44AA profession, that is a film Tiaki, not having a commission, not having what you call agency business, okay, and you being a resident individual, resident HF or the resident firm, other than LLP, then your turnover is less than or equal to 200 lakh. Whatever is your turnover into 8% you have to offer. However, if you collect digital mode, account paycheck, etc., then chart ali, go back. Account paycheck draft and takidalla. Sikta, ali kade bari 4486%. 4486% instead of 8%. For the amounts collected in digital mode. Ready, anybody? For the amounts collected in digital mode within 139 due date. Within 139, within the bracket, 1 due date. So 44AD says, if your turnover is below 200 lakh, you need to go for, you have to offer presumptive income of 8% or 6% as the case may be. 44 ADDA is only for specified professionals. A film Tiaki, gross is less than 50 lakh, offer 50%. Gross is more than 50 lakh, you will not come under this. You have to go for a compulsory tax rate. 44AE, goods carriage vehicle. If you have got less than or equal to 10 vehicles at any time during the previous year, then
For heavy goods vehicle, for heavy goods vehicle rupees 1000 per ton, 1000 per ton per month, okay, or part of the month. 12,000 kg ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ it will be called heavy goods vehicle as per the Motor Vehicles Act. For all other vehicles, you are supposed to offer 7,500 per month. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Presumptive taxation. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಇದನ್ನೊಂದು multiple times I discussed in your regular notes. Presumptive taxation ಅಲ್ಲಿ within the bracket ಬರೀ must go through regular notes. Regular notes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ, ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. Regular notes multiple times. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. CA ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. 44 BB, BBS, MAP ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 44 ED, 44 ED 1 by 1. Resident dash individual HF firm. Resident individual HF firm within the bracket renting kali excluding LLP. Normally throughout income tax law, Aditi Rao and Chaitanya, firm includes LLP. But for this purpose, excluding LLP. Correct? Chaitra, Bhumika, Rakshit, Guru, Pooja, Achana. Next, what about small b? Samhita, but what? Applicable applies to all business. Ishika, suppose smile madama. Applies to all business except in Lasya in Guna quotation in all business except 44A except Anisha. A film TIAC is professional except specified professionals. They are nothing but a film TIAC except specified professionals, agency business, Sagar, commission income, etc. Commission income. Next, presumptive income 8% bar 6%. 6% now you know. If it is collected in digital mode within the due date of 139. Gotakta area? Yes. 6%. Next. If below that, next point alle, if offered lower, LOWER, offered lower, and such deemed total income is above BEL. ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಸುನಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? is above BEL, then out of 44 AD for current year plus next 5 years. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ current year plus next 5 years within the bracket wherein 44AA and 44AB must. 44AA books of account, 44AB is tax audit. 44AA books of account, Ravish, and tax audit, 44AB must for such 5 years. Crisp and short ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. All of you are able to catch? Yes, sir. Yeah. Turnover should be less than equal to 1 lakh ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಇಲ್ಲ. No. Turnover must be less than equal to 200 lakh. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ 8% ಬಾರ್ 6%. 6% ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ 44 ADA. 44 ADA specified professional a film ಟಿ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾರ್ ಅಂಜನಾ ಹೇಳೆ. Head viewer. ಸೊ ಅಂಜನಾ CA, ಅವಳ ಗಂಡ CA, ಮಕ್ಕಳು CA, ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ CA. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಬಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
So, moment you are married and you have kids, they are not families of chartered accountants. That's why very important. It's a common mistake. Resident individual, HF ಹೇಳ್ತೀವಿ, HF ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ resident individual slash firm. There can be firm of chartered accountants. Individual bar firm ಗೆ circle ಹೊಡಿರಿ. Firm within the bracket excluding LLP. Shall I repeat? Sir, business ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. CA ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಈ HF ಆಫ್ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೇನ್ರೋ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಾರ್ ಫರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ LLP, ಭೂಮಿಕಾ BV ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ ರೈಟ್. ದರ್ಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದರ್ಶನ್. ಹಾಂ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? 50%. Next, gross receipt must be less than or equal to 50 lakh. Next, if offers lesser, and such deemed income, ನಮ್ಮ regular notes ನೋಡಿ, income is above BL, tax audit must for such year. 5 years ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. 44AD ಮತ್ತೆ 44ADA ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವರಿಗೆ 4 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 100% ಆನರ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಆನರ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಬರೀ. 15th March ಆಫ್ PY. ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೀಪಿಕಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ? ಏನ್ ಎಸ್ ಸರ್? ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸರ್? ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ ಎಸ್ ಸರ್? ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾ. ಸೊ ಆನರ್ ಬಿಫೋರ್ 15th March 22. ಸಿ 15th March ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 44AE ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್. NESSC ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. NESSC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಫೋಕಸಿಂಗ್? ಯಾ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 40-50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀಸೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ವೇನೋ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ ಅವ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ 3 to 4:30 ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಇದೀಗ. ಹಾಂ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 1:45 to ಬರ್ತೀನಿ, 2 to 3 ಬರೀತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 4:35 ಬರೋದು, ಅಲ್ವೇನೋ ದರ್ಶನ್? ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಹಂಗೆ. ಹಾಂ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇನ್ಕಾರ್ಡಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಏನಪ್ಪ ಅದು? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? NESSC, then turnover can be any amount. Next, not owning more than 10 vehicles. Not owning more than 10 vehicles During a year. at any time during the previous year. Sunil, at any time during the previous year. Next, presumptive income. Underline small a, heavy goods, rupees 1,000 per ton. Ton. 1,000 per ton per month or part of the month. 1,000 per ton. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. 1,000 per ton per month or part of the month per vehicle. ಎಲ್ಲ per ಆಗಿದೆ. 1,000 per ton per month or part of the month per vehicle. Next, small vehicle, the other vehicles is a better word. 7,500 per month. 10 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಅನಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೆಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಾತಿಮಾ. ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಹಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಎ ಸಿ ನೋ ಅನಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ. ಅದಿತಿ ರಾವ್. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೆ. ಅದಿತಿ ಮ್ಯಾರಿ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ, ಅದಿತಿ ಚೆನ್ನೇಗೌಡ, ಎ ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಮರಿಗೌಡ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗೌಡ್ರೆ ಇದಾರ ಮರಿಗೌಡ್ರು ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನೇಗೌಡರು ಕಳ್ಸೋಣ, ಅವಳಿಗೆ ಎ ಸಿ ಬೇಕಂತೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚಳಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಹರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮಂಗಳೂರು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌತೆಕಾಯಿ. wow, that's a nice one. Anjana has got a beautiful message. Why ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಅವನು ಇದ್ದವನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್. ರಾಹುಲ್ ಜೈನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಈಟ್ ಕುಕುಂಬರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೇಳ ರವೀಶ್, ನೀನು ಹೇಳೋ. ನಿನ್ಗೆ ಅದು ನಿಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜೋಕ್, ಅದು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಹೇಳೋ ರವೀಶ್, ಹೇಳೋ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಈಟ್ ಕುಕುಂಬರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಓ ಅಂತ ಅಂಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅದು ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ಟ? ಹಾ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ನೈಸ್ ಒನ್, ನ್ಯೂ ಒನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ಸೌತ್ ಏಕಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಅಷ್ಟೇವಾ? 7,000 ಬಂತು. ಅವ್ರು ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಪರ್ ವೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಆಲ್ ದ 3 ಯು ಕನೆಕ್ಟ್. ಎಡಿ, ಎಡಿಎ ಮತ್ತೆ ಎ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ರೀಸನಬ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ are covered. 43B. B looks like 8. 8 expenses shall be allowed if and only if it is paid within 139(1) due date. 3 due dates: 30th November, 31st October, and 30th November, 31st October, and 31st July. 44AB talks about specified date. 139(1) talks about due date. Specified date is 1 month prior to the due date. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Due date for filing ITR under 139(1). Due date for filing ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದ್ದು ಪಂಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದವ್ರು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಗೂಬೆ. 431 ಅಂದರೆ 432 ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ವಿ. ಹುಡುಗಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ. ಅವನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ? ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿ ಹೌ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಐಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್. Sir, that's the reason he sent that address. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. I think maybe probably he wanted to shift you and her both to that house only ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Due date for filing ITR under section 139(1) due. 139(1) dash rate relevant for 40(a)/43B. ಕರೆಕ್ಟಾ? 40(a) TDS ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 131 ಮಾಡಬೇಕು. 43 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ಚಿತ್ರ ಎಸ್. ಎಸ್ ಎಸ್. ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ? ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಕೆಳಗಿದ್ದಾರಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ relevant for what? 43B and whatever. So 3 RMRs. 30th November. ಯಾರಿಗೆ? Transfer pricing necessities. Second RMR, very important. Again, very important. 30th November of AY. Next,
31st October of AY. 31st October of AY. For other SSCs, other than transfer pricing. Transfer pricing as transfer pricing 92 EL report CA finance syllabus. So other SSCs being small a company. Transfer pricing ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Next. SSC is requiring audit under any law. SSC is requiring audit under any law, including 44AB tax audit. Including 44AB tax audit. Tax audit. Next. Any partner, ಮೊದಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫರ್ಮ್, ಅದು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Any partner of what? Tax audit firm. Next. Spouse of a partner. Spouse of a partner for whom section 5A applies. 5A is Portuguese Civil Code. Section 5 capital A Portuguese Civil Code Communio dos Bens anta ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. where income of the husband and wife will be added divided by 2 except salary. Salary income ಮಾತ್ರ individual hands ಅಲ್ಲಿ add ಮಾಡ್ತೀವಿ. Everything else coming in that what you call Portuguese Civil Code, maybe Goa, Dadra, Nagar Haveli, they will be there. So those people, Anjana will be doing better. So their income ಏನಾಗುತ್ತೆ, salary ಮಾತ್ರ exclusively tax ಆಗುತ್ತೆ. Every other income add divided by 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Next. Last remark, 31st July for all other SSCs. 31st July of AY for all other SSCs. Bhardiya Chinmay, 30th November, 31st October, 31st July. Completely below that. Specified date defined below section 44AB. Defined below section 44AB dash relevant for too many sections. Relevant for 10AA. 10AA ಕೇಳಿದ್ರಾ? Deductions. Yeah. 10AA. Next. 35. Okay, 35 is syllabus in the better. Relevant for 10AA, 44AB. Etc. Too many sections are there, but dim syllabus and too many sections are not relevant. 2 RMRs. What is specified date? Sorry. One second. Before 2 RMRs, 1 month before 139 1 due date. 1 month before 139 1 due date. That is 2 RMRs. First remark, 31st October of AY. Second remark, 30th September of AY. Now, 130 and 1 3 remark. 44 AY 2 remarks. First, second, you connect. Dot. 139 1 iddo. First remark with 44 AB to first remark. Second remark. I think it made sense. So whenever the due date is 30th November, specified date is 31st October. Whenever the due date is 31st October, it will be 1 month with 30th September. Whenever the due date is 31st July, tax audit will not come. That's why third remark is not there. Did you use the common sense? Yes, sir. Everybody understood the due date, specified date? That's yes, sir. The sum and substance of one of the major heads of income called business income. Take 10 minutes break.
5:12 will meet.
Dandrendra, Yes, sir. Yes, sir. Kabu man, ಬಂದೆ ಸರ್. yeah. What is Ashita Bhatt? Priyanka, what is? A college boy gave his book to a girl with a love letter in it. Let's say Pradyumna gave somewhere 2 years, 1 year back on Tanukoli. And he's after 20 years he rereading. He wrote saying, "If you love me, then you should wear a red colored dress tomorrow." Next day, the girl comes wearing a yellow colored dress and returns his book. Seeing this, the boy felt very bad and never looked at her afterwards. Years went by, that girl got married. One day, while cleaning his shelf, the book returned by her fell down and a chit came out. Message was, "I love you too. I do not have a red colored dress. Sorry." Moral of the story, open your textbooks once a while. Now, this is the message in our group, our associate group. Now, don't sit filtering all your old books. Your time has passed. Look after children and grandchildren. Someone said very nice message. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು. ಹೇ ನಾನು ಈ ಸಲ 10th ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. I think here also some people may be doing it ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? Right. All of you open your notebook. TCS, I don't know. TCS should not have been focused much in CA Inter, but in RTP, the first question is on TCS. For that, let me make you write it next time. We discussed TCS in a regular class, but still, this much of in-depth, little dangerous. Very TDS and TCS. It comes under collection and recovery of taxes. So TDS and TCS. TDS is arrow mark. Chapter 17. X. 17B. Roman number will be ಪ್ರತಿಶತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. TDS. And TCS chapter now. B ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ? C. ಅದೇನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 17BB. 17B is advanced tax. Sorry, TDS. 17BB is a TCS. 17C is advanced tax. Okay. So TCS. Next, write one by one point. Number 1. Payer of the income deducts tax. TDS, which I am discussing in the next session. Next, number 2. Seller bar collector of revenue. TCS ಅಂತಿದೆ ಭರತ್ ರಾವ್. Seller bar ಏನು ಅಕ್ಷಿತಾ? Collector of revenue. ಸಹನಾ, ಸಂಹಿತಾ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಂಹಿತಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ. Seller bar collector of revenue collects TCS. TCS. One by one ಬರೆಯ. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ arrow mark. First one 206C within the bracket 1. 206C within the bracket 1. Correcta ಬರಿ. Important. If you don't know this theory, you can't answer this case study question of your RTP. I also took reasonable time to analyze each case. Where all RTP tuck 1 minute will be there, but the first case study question was little standard. Okay, 206C within the bracket 1. TCS to be collected
TCS to be collected, Puja, Buddhu Puja. TCS to be collected at the time of receipt or debit, whichever is earlier. Correct? Okay. At the time of debit or Asya? Receipt. Receipt, whichever is earlier. Earlier is payment or credit. Ili receipt athava debit. Okay, whichever is earlier. Earlier. Below that you write 1 by 1. 206C 1 alle bari liquor for human consumption. Cooker alla pradipla correct bariyo. Sana liquor for human consumption, comma scrap, 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 comma minerals being coal or lignite or iron ore. I'm really worried whether you can remember all these things sometime. So minerals being coal ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕೋಲ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಾ ಕೋಲ್ COAL ಆರ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಆರ್ Sir, lignite is also a type of coal, sir. ಕೋಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಆರ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಅದಿರು ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಆರ್ ಐರನ್ ಓರ್ IRON ಐರನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೇರೆ ಐರನ್ ಓರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಕೋಲ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಓರ್ 1%. Did you put under 206C under that one more arrow mark ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ arrow mark 1 by 1 2 arrow marks first arrow mark 1 by 1 Sir, 206 marks ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ arrow mark ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ arrow mark 206C 1 ಅಲ್ವಾ Yes, sir. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ 1%. ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ 1% ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದಾ ಈಗ ಬರೀತಾರೆ 1%. ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ 1%. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಟೆಂಡು ಲೀವ್ಸ್ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಟೆಂಡು ಲೀವ್ಸ್ comma timber. I don't know. The recently ಯಾವುದು ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಟಿಂಡರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಟಿಂಡರ್ ಕೇಮ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮ್ನಾ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಟಿಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆಯ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಏನದು Tender leaves, comma, Tender leaves under forest or any other leaves. ಮಾಮ ಟೆಂಡು ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಟಿಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೀಸ್ comma any other forest produce. So timber ಇರಬಹುದು ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2.5%. Next small c ಟೆಂಡು ಲೀವ್ಸ್ 5%. ಇದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ I am expecting a question on this. Did you hear? Yes. sir. Okay. Now second arrow mark ಬೇಡ ಇದರ ಕೆಳಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀ 206C within the bracket 1. Now below this in a different thing 206C within the bracket 1A antama mama darshan 1A. C within the bracket 1A. No, supra not applicable. Supra and arrow subsection 1 is not applicable. Supra not applicable.
For a resident buyer, who gives declaration in writing, very important, who gives declaration in writing. Honestly, we also never used to focus. We are having a chart account meeting, I'll discuss about the question. None of them were actually aware of this provision. TCS is not such a law where we focus too much. TDS we focus. But this is what the first question of RTP. Very unfortunate. Hopefully the same question they ask. Okay. Right. Enapada? Sita? Babuche. Another? Resident buyer who gives a declaration in writing in duplicate. Declaration in writing in duplicate, stating that items mentioned in subsection 1 are to be utilized for manufacturing / processing / producing articles or things. Or very important, for generation of power, within the bracket reading kalli, not for trading purposes. Not for trading purposes. Make important mark. So above items 1%, 2%, 1%, 2.5%, 5%. More rate kodidalva 1%, 2.5% ಹೇಳಿದನೋ 2.5. 1, 2.5 and 5. 2.5 and 5%. 2.5 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಿಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2.5% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ but the 5% only for tend to leaves. Okay, so these items are going to be used in the manufacture of particular things. Athava if you are using in the generation of power, if with a resident buyer, again it should be a resident buyer, underline resident buyer, and who gives a declaration, no TCS is not applicable. Extremely important mark. Subsection 1A. Understood? Yes. Next. Subsection second arrow mark. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ 1A ಕೆಳಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ 1A ಕೆಳಗೆ declaration within 7th of next month, like TDS tarade ಒಂದು ಹಾಕೋಬಿಡಿ. Declaration within 7th of next month. Next, second arrow mark. ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಆಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸೋ ಮಾರ್ಷಿತಾ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1C. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ಆಯಿತು, 1A ಆಯಿತು, ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ 1B ವಾಸ್ ದಟ್ 7 days. 7th ವಿದಿನ್ 7th ಇಯರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು 1B ಬೇಕಾದ್ರೆ subsection 1B. Shall I repeat? 206C. 1 is that percentages. 1A is a non-applicability. 1B is within 7th the declaration has to be reached. Then 1C, second number 1C. TCS on lease bar license. Lease bar license 2%. 2% for parking lot, toll plaza, parking lot, toll plaza, toll gate, tolls ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಿಂಗ್. ಯಾರು ಮೈಸೂರು ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ? ನಾಳೆ ಮೈಸೂರು ಬರೋ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರದೀಪ್ ಅದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಸ್ ಏನಿದು ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಯಾ 2% ಆನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, mining and querying. Mining and querying spelling QUARRYING. 2%. Third arrow mark. 1F. Yeah. 1% TCS upon sale of motor vehicle. Sale of motor vehicle when the value exceeds, 10 lakh. 10 lakh. Value exceeds 10 lakh. ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. Exceed 1%. Next, arrow mark 1G. Authorized dealer. Authorized dealer who receives amount, for remittance out of India. Remittance out of India. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ LRS, ಲಿಬರಲೈಸ್ಡ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. LRS, under LRS or seller of OTPP. OTT ಅಲ್ಲ, OTPP ಅಂದರೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. Seller of overseas tour program package. Dash rate TCS at 5%. When the amount TCS is 5% of entire amount, obviously ಎಲ್ಲ ಕಡೆ TCS is the entire amount ಇರುತ್ತೆ, entire amount. When it exceeds, heading 7 lakh. When it exceeds 7 lakh. Below that, in the green ink, TCS is 0.5%. Only on the excess amount. Note important. TCS at 0.5%, only on the excess amount over and above 7 lakh. Is for the remittance of loan. Is for the remittance of loan from a financial institution. For the purpose of anybody? Education. Excellent, Anjana. For the purpose of higher education, HIGHER, referred in 80E, E for education. Look at me. Money changer ಅಥವಾ authorized dealers ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. So whenever they remit money outside India, ಅಥವಾ assuming they are giving a package to go to Norway, South Africa, where the amount of the package is above 7 lakh, on the entire amount they are supposed to the TCS at what rate? 5%. However, if it is a higher education loan, which is referred to ATE, not on entire amount, only previous case will underline the word entire amount. Here I said excess amount, Arshavardhan. So, aggregate of the amount in excess of 7 lakh. Yes, sir. So, excess of 7 lakh rupees, 0.5%. Along the example, OTPP 9 lakh. TCS is equal to 9 lakh into 5%.
correct? Yes, sir. 80 loan ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ 80 loan 9 lakh. TCS 2 lakh into 0.5%. 3 ಅಲ್ಲ ಅದಿದ್ದೀರಾ 2 lakh into 0.5%. समझ में आ गया? Yes. Next, very important, 1H. 206C, 1H. Hello, ಕೇಳಿದ್ಯಾ? We discussed in length and breadth. 1H. Next, RMR. You know, TCS for a sale exceeding 50 lakhs. Sale amount exceeding 50 lakh at 0.1%, 0.1% on the amount in excess of 50 lakh. Illo ಅಷ್ಟೇ excess ಮೇಲೆ amount in excess of 50 lakh within the bracket turnover in the last previous year, and the current year bit previous year greater than must be more than 10 crores. 184Q ಮತ್ತೆ 206C 1H. No, completely below that. Order of application. Okay, one more sentence bari. 206C 1H ಕೆಳಗೆ 106 ಕೆಳಗೆ also refer 194Q. ಏನು 194Q? TDS on purchase exceeding 50 lakh. ... ನೋಡ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ. Next line, completely below that. Order of application. Number 1, 206C. Order of application about order of application. First what? 206C which is the bracket 1. First you have to apply that dash, right? That is 1%, 2.5% by 5%. Only 2 RMRs. Not applicable for resident who gives declaration under 1A. Declaration under 206C within the bracket 1A. I am going slow, presuming you are understanding. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1A. Right side. Once covered under 206C within the bracket 1. Other provisions of TDS by TCS not applicable. TDS apply agala, TCS apply agala. Other provisions of TDS by TCS not applicable. Leave one line. Next, point number 2. TDS under section 184Q. Last ಗೆ TCS under section 206C which is the bracket 1H. 184Q ಮತ್ತೆ 206C 1H ಇದು beautiful chart ನಿಮ್ಮ notes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Where I said 184Q has to be applied first. I repeat,
I am a buyer. My turnover in the last year is about 10 crore, and this year I buy above 50 lakh rupees from Sunil. If I purchase for 60 lakh, on the 10 lakh rupees I should do a TDS full stop. Whereas I am not having a turnover about 10 crore last year. That means I am out of 184Q. Then Sunil has to do the TCS on this. For me it is the purchase order, for him it is sale. On the 10 lakh rupees he has to do a TCS under 206C 1H. However, 184Q with 206C 1H, nothing is available if you are already covered under 206C within the bracket 1 or 1A as the case may be. I repeat this point, extremely important. The entire page rewrite money at the space bidding. Because it's a 5 mark risk you are taking case study. Complete chart what I gave, very well. Very well. Avanu car shock agi 5 marks left rewrite. Next page is complete rewrite madಬೇಕು. Let me discuss the entire story once. 206C within the bracket 1 talks about 3 categories of the TCS rates where you have to collect either 1% or 2.5% or 5%. You have to buy heart. Subsection 1A 206C ಎಲ್ಲ C ನಲ್ಲೇ ಬರೋದು. 1A says if you are a resident buyer and if you give a declaration saying that I am using all these items in subsection 1 for manufacturing purpose, production purpose, processing purpose or generation of power, not for trading purpose, then this is not applicable. 1B says the declaration has to reach the commissioner within 7 days. 1C gives a 2% rate, toll plaza, mining and quarrying, etc. Then 1C ಆದ್ಮೇಲೆ okay, 1D etc. are irrelevant as a time pass provisions, like I didn't bother to discuss. All of you listening? 1D 1E ಇಲ್ಲ 1D 1 ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 1D 1E omitted. 1D and 1E omitted. Next 1F I said ಯಾರಿಗೆ about 10 lakh manufacturer to ಯಾರಿಗೆ dealer ಬರೋದಿಲ್ಲ. So if you are selling the car about 10 lakh rupees, so then there is a TCS of how much? 1%. So Brezza car, if I purchase for 9.5 lakh, there is no TCS. If I purchase new Brezza 12 lakh rupees, there is a TCS. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? By the seller. Next 1G, basically for authorized dealer money changer, there is a TCS applicable. 7 lakh is the limit, and for ETE purpose loan ತಗೊಂಡ್ರೆ excess amount ಮೇಲೆ 0.5. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 206C 1H. 206C 1H ಬಂದ ಮೇಲೆ 184Q introduced, saying that 206C 1H is not applicable. The 184Q is applicable. So what is 184Q saying? If you are a buyer, first condition your turnover in the last year, not current year, 22-23 ಅಲ್ಲ, 21-22 ಅಲ್ಲಿ your turnover is about 10 crore. So this year you have purchased more than 50 lakh rupees from a person. On the excess amount you should do a TDS at 0.1%. Full stop. If you do the TDS chinmay, then TCS provision ಬರೋದಿಲ್ಲ. Now assuming my turnover in the last year is 9 crores. Beautiful examples ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, go through ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Okay. Whereas the seller, yes, Sunil has sold to me 60 lakh rupees. My turnover in the last year is about 10 crore. TDS ಬರುತ್ತೆ. Sunilಗೆ TCS ಬರೋದಿಲ್ಲ. My turnover in the last year is below 10 crore. Then Sunil's turnover in the last year is about 10 crore. He has to do the TCS. Exactly the same amount. Above 50 lakh, excess amount will be 0.1%. But very important point, 1H will not be applicable if you are already covered the subsection 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ 206C 1H. 1H is the last provision to be applied. That is 1H is not applicable if 2 RMRs left side. TCS is covered under 206C 1 or 1A. ಈಗ ಕೋಲ್ ಗೀಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ 206 1/1A right side, or TDS is made by the buyer under 184Q. Last sentence ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದೆ ಹರ್ಷಿತಾ. Yes, sir. 206C 1H is the last provision to be One applied. second. That 206C 1H TCS on goods sold ಅಂತ ಬರೀ. ಅದು 1H ಏನು? TCS on goods sold. 206C 1H ರಕ್ಷಿತ್. TCS on goods sold. ಓದೆ.
TCS on goods sold is the last provision to be applied. That is, 206C1H is not applicable if, two arrow marks, TCS is covered under section 206C1 or So 206. all those items, goods, for example, coal, etc., if they're already covered the one, ಇಲ್ಲಿ 261H ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬೈಯರ್ ಹಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ TDS. ಇದನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ go through 184Q versus 261H chart with examples once more. 184Q versus 261H chart and 65 pointer TDS notes. On 65 point TDS TCS summary notes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 65 pointer TDS TCS notes. Also ಅಲ್ಲಿ presumptive taxation ಎಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ. Presumptive taxation, all of you go back to that. ಅಲ್ಲಿ examples and 44 AB limits. 44 AB limit if you want I can give 44 AB limits. Refer regular notes. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಈಗ TCS ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ RTP. ಬರೀ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ RTP May 23. RTP May 23. Question number 1. Now I think it should become easy. Only after learning the theory you should be able to make it easy. This question as it is I am expecting in the examination. Okay. Athava whatever the chart I gave to TCS itu. Podama, quick and fast. Yes, sir. As and when she reads, we are writing the chart. Okay. Analyze ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Podama. Kishore and Sons is a dealer of coal. Moment I say coal, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? 261. 261. 206 in the bracket. 206C1 ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. 61 ಅಲ್ಲ. 6 is in the bracket C. C ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ದೀಪಿಕಾ C. ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಖುಷಿ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಬರ್ರಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಏನು ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಸ್, ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ 206C ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನವರತ್ನ 206C ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1. ಸೊ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ 1H is not applicable. 1H. Yeah. Next. Its turnover for the financial year 2021-22 was rupees 12 crores. So 21-22 is 1 year before your previous year. This is the May 23 examination, the RTP. So ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್. MCQ need not be 1 mark, which we have told n number of time. MCQ at intermediate can be for 2 marks also. So the complicated game, they may give only 3 questions for maybe 5 or 7 marks. Okay, very very important. Take extra care. Don't think it is 1 mark and the lose like bit. Next. ಇದು ಅಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓದೆ. Yes, sir. Yes, sir. The state government of Hyderabad granted a lease of coal mine to Kishore and Sons on 1st May 2022 and charged rupees 11 crores for the lease. Okay, first arrow mark. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ 3 arrow mark. ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ arrow mark ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ ಬರೀ. ಯಾವುದೊಂದು ಇಂಕ್ ನಿಮ್ದು ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ Hyderabad government granted a lease to Kishore and Son. Lease ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ? Granted a lease to Kishore and Son for 11 crores. Underline lease. ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್? ಎನಿಬಡಿ? ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಲೀಸ್ 1C. 206C which is the bracket 1C. 1C 2%. Within the bracket, Kishore and Sons is the lessee. Sorry. Government, the state government, central government. Government is the lessor here.
Government is the lessor here, who is collecting the lease amount. Important. Who is collecting the lease amount. Hence, TCS applies. language, semicolon. If government, different thing, if government would have been lessee, government ಗೆ TCS apply ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Government ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಲೀಸಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. If government is a lessee, TCS NA. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. I am Kishore and Sons. Anjana is the state government of Hyderabad, Karnataka, whatever. So I give the asset on lease to her. Then she has to pay me. That means obligation is on me. I am the collector. I cannot collect the TCS from the government. Government to get TCS barodilla. Ulta. Anjana, the government, the great government, has given an asset on lease. So she is collecting from an individual. Why TCS is not applicable? TCS is applicable. Is it registered properly? Government is collecting under Ashavardhan, TCS is applicable. Government in the TCS cannot be collected. Are you clear about it? Yes. Yes. Yeah. Next. Vodaka. Yes, sir. Kishore and Honestly, Sons. TCS law, intermediate level, final level definitely we discuss in depth. Intermediate history depth ಅಲ್ಲಿ I never come across. Okay. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ MCQs. Any question. Next. Kishore and Sons sold coal of rupees 95 lakhs to Messrs. BAC Company during the previous year 2022-23. Messrs. Second remark in a different ink. Sold. Kishore and Sons stop there. Sold to back end company, BAC and company. Coal. Sale ಮಾಡಿದ್ದು coal. Rupees 95 lakh. 95 lakh. Yes. Messrs. XYZ Limited purchased coal of rupees 55 lakhs from Kishore and Sons for trading purpose in July 2022. Third remark. No, bro. No, different ink. Third remark. Sold to Aka XYZ purchased ಆದರೆ Kishore and Sons sold. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ? Sold to Kishore and Sons. Sorry. Sold to XYZ. Sold to XYZ. Rupees 55 lakh for sold coal to XYZ Limited for trading purpose. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3 RMR. ಫಸ್ಟ್ RMR ಏನಿದೆಮ್ಮ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ TCS applicable. Second ಏನು? BAC and ಕಂಪನಿಗೆ Kishore and Sons have sold a Yes, sir. Yes, sir. Next, Kishore and Sons has sold. XYZ purchased and Kishore and sold. Okay, sold. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿನ್ಮಯ್? Purchased 55 lakh from Kishore and for trading purpose. So XYZ Limited is using for trading purpose. Trading purpose ಗಾದ್ರೆ exemption ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ trading purpose ಕೆಳಗೆ ಬರೀ no exemption under 1A. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next. Yes, sir. Turnover of Messrs. XYZ Limited during the previous year 2021-22 was rupees 12 crores. So XYZ ಅಲ್ಲೇ third remark ಕೆಳಗೆ turnover of XYZ Limited during last year about 10 crores. Yes. Pan is duly furnished by the buyer and seller to each other. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5% TCS ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ದ TDS ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Whenever PAN is not given, so rates will be doubled. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dates of sales. So date of sale or date of receipts they are given. Okay, fine. Next, second paragraph. Turnover of Messrs. BAC Company during the previous year 2021-22 was 11 crores. So come to the second remark again. One more remark. Second remark. BAC second remark. Voilà. Turnover in the last year about 10 crores. Ella about 10 crores. Just to confuse they given. Turnover in last year was more than 10 crores.
The above amounts were credited to Kishore and Sons account in the books of Messrs. BSE Company on the date of sale. Next. Messrs. BSE Company furnishes a declaration to Kishore and Sons that coal is to be utilized for generation of power. So I'll give the diagram ಹಾಕಿ. Buyer gives a declaration. Resident buyer. Nothing is given. We presume resident ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ we presume resident buyer gives a declaration. Question ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ. Gives a declaration that it is for generation of power. Hence, no TCS, no TCS, 206C within the bracket 1 year. Are you clear? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. You read again. Are you clear, Baba Chaitra? All of you understood? Enjoyed? Yes, sir. Complicated provision. Divya Deepa ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? Right. So now, very important, extremely important. Avರಿಗೆ mostly cover ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ. Based on the above facts, choose the most appropriate answer to question numbers 1 to 5. Who is required to deduct or collect tax at source in respect of lease of coal mine by the state government of Hyderabad to Kishore and Sons, and at what rate? So we already answered that question. First arrow mark ಏನಂತ ಬರೆದಿವಿ ನಾವು? Government. Government has to do it at what rate? 2%. 2%. Amount. Answer is very 1A. 1A. That is government at 2% on 11 crores. That is straight question. Straight question, provide you know the theory. Theory ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಬ ಲಬ ಲಬ. Is it clear, Baba? 2% on 11 crores. क्या हुआ अदिति राव? बराबर है? क्या हुआ अदिति राव? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर वो साउंड स्टक हो रहा था. Okay, म्यूट ऑफ करो एक बार. So अभी who has to do the TCS? लीज के लिए गवर्नमेंट has to do the TCS at 2% on entire 11 crore. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes. Is Kishore and so should I? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. Is Kishore and Sons required to collect tax at source in respect of the sale transactions with Messrs. BSE Company? If yes, when and what is the amount of tax to be collected? What's your answer? You already done last year. No. Answer is no. See, but look at the way they give the questions. ಇದು ಈ ತರ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ. Answer is 2D. No. 206C which is the bracket 1A. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದವಲ್ಲಪ್ಪ. Because they are given a declaration saying that they are using it for Power generation. right. Is Kishore and Sons required to collect tax at source in respect of the sale transaction with Messrs. XYZ Limited? If yes, what is the amount of tax to be collected? ಯಾರಿಗೆ XYZ. XYZ is for what? Trading purpose. Correct alva? Yes, sir. Yes, sir. Trading purpose. So answer is 206C within the bracket 1. 55 lakh into coal gas percentage. 1%. 1%. ಇದು 184Q 206C 1H ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 206C within the bracket 1. 55 lakh into 1%. Answer is 3A. Answer is yes, 55,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Yes. Next. Is Messrs. BSE Company required to deduct tax at source in respect of the purchase transactions with Kishore and Sons? If yes, when and what is the amount of tax to be deducted? BSE and company required to deduct tax at source. So, I'll bury point number 4. 2 RMRs. Kishore and Sons no TCS as per 206C which is the bracket 1A. Correct? Yes, sir. Right side. Hence 194Q is applicable. TCS ilvalla. You are not doing a TCS. TCS ಮಾಡಿದ್ರೆ 194Q ಬರೋದಿಲ್ಲ.
So 184Q is applicable. That is TDS by the buyer. TDS by the buyer. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. TDS by the buyer. Under that 2 RMRs. If TCS is made under 206C within the bracket 1, ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ RMR ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. 206C within the bracket 1. Below that, no TDS provisions. Once you make a TDS provisions ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. When TCS is made under 206C within the bracket 1 H ಅಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರಾಜ್ 206C 1 TCS is made under 206C within the bracket 1 TDS no TDS provisions ಯಾವುದೇ TDS ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Right side. When TCS is not made, so TCS ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, TCS is not made via 206C within the bracket 1A. Because there is a relaxation there, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? TDS provision 184Q applies. 184Q applies within the bracket. Conditions of 184Q. That is turnover of BAC and company in the last previous year. Actually, correct word is immediately preceding previous year. In the last previous year is greater than 10 crore. 10 crore. And purchase in the current previous year from Kishore and Sons is greater than 50 lakh. 50 lakh. Hence 184Q applies. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 206C 1ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ TCS ಮಾಡಿದ್ರೆ 184Q close your eyes. 206C 1A applies means TCS not applicable. TCS not applicable, TDS applies. Extremely important point. You have to redo this again. Okay, you will not be able to remember the flow. Did you understand? Below that TDS upon payment or credit, whichever is earlier. This is a law, normal law. Upon payment or credit, whichever is earlier. Answer 4A. 4A. Now let us go back and see. All of you write one by one. 4A nalli. So all of you listening? Yes, sir. Yes, sir. ಇದು BAC and company ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. 95. Is it not given somewhere here? Yes, sir. Yes, sir. Above 50 lakh, first point. That means from day one you should do it. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. This law is not introduced during this year. If it introduced in the current year, so first 2 months ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ 29th May ಅಥವಾ 10th May ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? 29th May is the date of sale. 10th May is what? Receipt. But ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ? 35 lakhs. 35 lakh. Does not cross 50 lakh. Note it. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. First one by one ಬರೀ. ಅಲ್ಲಿ one by one. 10th May 22 NEA since purchase is lesser, aggregate purchase less than 50 lakh. Next small b. Look at me. Sold on 30th June, paid on 10th July. Whichever is earlier, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 30th June. All of you right. 30th June or 10th July, whichever is earlier. Remember, 36 or 10/7, whichever is earlier is 36.
Aggregate amount 60 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 35 plus 25 60 lakh less 50 lakh ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಲೆಸ್ 50 lakh. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 35 plus 25 60 lakh minus 50 lakh is equal to 10 lakh into 0.1%. 10 lakh into 0.1%. ಎಷ್ಟು? 1000. Rupees 1000. Shall I repeat this? So 35 lakh ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 50 lakh ವರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 184Q ಮತ್ತೆ 206CH 1H ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಲಾ. 35 lakh ಬರೋದಿಲ್ಲ. 35 plus 25 ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟು? 60. 60 minus 50 10 lakh. 10 lakh into 0.1%. Any confusion in this point? No. Everybody understood? Now Yes, sir. onwards state C. You write 2511 or 2510, whichever is earlier. 2510. 2510 ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕಲೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2510 8 lakh into 0.1%. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. 50 lakh ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್ 8 lakh into 0.1%. 2000. ಎಷ್ಟು? 800. 800. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರೋ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿ. 8 lakh into 0.1%. 800 ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? 2510. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CD 2010 or 2210, whichever is earlier. 21 15 lakh into 0.1%. ಎಷ್ಟು? 1500. Next ಈ 13 ಅಥವಾ 15th February, whichever is earlier. 15 Feb. 15th Feb 12 lakh into 0.1%. Beauty 1200. 0.1%. ಎಷ್ಟು? 1200. So answer is 4A. Check match ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. TCS applicable answer is yes. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ 30th June 1000, 25th October 800. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Question. Assume Valama. Assume for the purpose of this MCQ, Messrs. BAC Company's turnover for the financial year 2021-22 was 9 crores. Who will be required to deduct or collect tax at source in respect of transactions between Kishore and Sons and Messrs. BAC Company? So now what they are saying? So they are saying TDS is not applicable. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? BAC is turnover last year below 10 crores. ಇಲ್ಲ. Less than 10 crores. Question number 5. If for this MCQ, only for this MCQ, BAC's last year turnover below 10 crore, dash, no TDS under 184Q for BAC. TDS is by the buyer, TCS is by the seller. No TDS by BAC under 184Q. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now you have to go back to order first 206C1 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 206C1 1A accepted. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 184Q. 184Q ಆಗಿಲ್ಲ 206C1H. Now what will you do? Next line 161H. 1H ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. ಬರೀ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ for Kishore and Sons 206C1H is not applicable. Anybody? 2 aramas. Since left side coal is specifically covered under 206C1. Once it is other than those goods ಗೆ ಮಾತ್ರ 1H ಬರೋದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಋತಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? coal is specifically covered under 206C1. Below that you write items covered in subsection 1 will never enter 1H. Other goods
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Will sir. never enter what? 1H. Right side. Also, there's one more reason. 206C 1A. BSc and companies given a declaration alva, saying that they are using for what purpose? Generation of power. That means they cover there. Then wherever alle cover ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ TCS provision like meaningless ಆಗಲ್ವಾ ಅದು provision. So also outside TCS because of 206C which is the bracket 1A. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ. I spent almost 1 hour on this MCQ, worth it. Everybody understood? Yes, sir. Once you understand the law, it is easy. It's not complicated, but you need to. Then they reproduce, but entire body. Now they are given in the question about 1. Maybe they may ask 1G also. They may ask 1H also. Take extra care of TCS. Okay. After TCS is becoming a huge news in RTPs. Okay. Question number 6 ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ? Yes, sir. Yes. ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yesterday we did all past respond to it. Done, yes or no? Is done. Sir. 7 done. Yes, sir. Yes. 7 done. 8th question. House property. Quick. House property ಇಲ್ಲ. Asset. WDV. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ wrong ಇದೆ. Let us see. Question number 8. ಓದಮ್ಮ. Mr. A engaged in the retail trading of toys had acquired a motor First vehicle. point. Question number 8. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 8. A not a manufacturer. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ MCQ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದರ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಓದಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 5 ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 6 and onwards, independent MCQs. ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ 5 ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ. 6 onwards ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 8th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ನೋ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Below that, right? No manufacture, not manufacture, no additional depreciation. Now put columns. Particulars: vehicle A, vehicle B, vehicle C. Vehicle gain depreciation normally 15. 1%. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 15% ರೇಟ್ ಹಾಕಿ 15%. ಕೆಲ ವೆಹಿಕಲ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ವೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಿಟ್ ಹಾಕಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ, ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 15%. ಬರೀ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಕೆಳಗೆ ಓದಪ್ಪ ಅಕ್ಕ. Yes, sir. A for rupees 4 lakhs on 20th August 2020. Put to use on 4th October 2021. Depreciation is from the date of purchase or put to use? Put to use. ಯಾರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್? ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಸ್ ದೇಸೆ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತೂ 100% ಅಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಕೆಳಗೆ ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 4th October 21. ಏನ್ ಡೇಟ್ ಅಣ್ಣ? 4th October 21. Above 180 days. 4th October 21. Less than 180 days. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್? Less than 180 days. ನಾನು ಒಂದು 5 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 180 days, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 180. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ they had copied a question of 2020 probably, which was a leap year,
which is 180 days, 4th October. So from there, I think they would have copied. Normal again, why I check 5 times a day? Where all question ಒಂದೊಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ನನಗೆ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ RTP ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 99% ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿಡ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ 2020 ಆಗಿದ್ರೆ 1920 ಆದರೆ 2020 4th October ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 180 days. 180 days ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 4th October 179 days ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ 31 30 ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 179 days ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4th October. ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ವೆರಿಫೈ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 179 days. 179 days. And 2022 is not a leap year. 2024 is going to be a leap year. 2020 was a leap year. Divide by 4, 0 remainder. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ದೀಪಾ ವರ್ಷನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡುವಾಗ 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2020 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 55 ಬರುತ್ತೇನೋ, 505. ವೆರಸ್ 2022 ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು 2 ರಿಮೈಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4th October -179 days. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. Another motor vehicle B for 3 lakhs on 19th February 2021 put to use on 3rd September 2021. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿ ಕೆಳಗೆ 3rd September 21 ವಿಚ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 180 days. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 days. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes. On 1st April 2021, Mr. A took a vehicle loan of 5 lakhs at 10% per annum and acquired the motor vehicle C for 5 lakhs on 31st May 2021, put to use on 30th June 2021. So, 30th June 21. Greater than or equal to More than or 180 equal days. to 180 days. More than or equal to 180. All of you, right? Very now. So particulars ಕೆಳಗೆ opening WDV -- add actual cost of additions. First case is 4 lakh. If I go wrong, see I am still apprehensive. How can the C Institute answer be wrong anta? I still trust C Institute. If somewhere if I go wrong mathematically, please correct me. 99% even I am not wrong, but I still give this benefit of doubt. Okay. So first 4 lakh, next case 3 lakh, third case 5 lakh plus capitalized interest. 5 lakh plus capitalized interest of 3 months. Look at me. Took a loan on 1st April and acquired it and put to use on what date? 30th June. So till assets are ready to use or put to use, A16 read with the Indias we have. Okay, Indias nimdu ICDS nimdu Indias bardilla. ICDS 9. Okay, till it is put to use, so it has to be capitalized. So April, May, June 3 months interest has to be capitalized. Date of purchase alla put to use. Are you concentrating? Yes. Yes. Yes, sir. Important. In Garabad or bedadavta idire ibru kellara 5 lakh plus interest for 3 months. 12,500. 10% into 3 by 12 months. 5 lakh into 10% 3 by 12 months. Very good. So 5 lakh 12,500. So vehicle A 4 lakh, vehicle B 3 lakh, vehicle C 5 lakh plus 12,500. Important idu date 30th June varige 5 lakh 12,500. Mana less. Yes, sir. Depreciation for 21-22. ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲ. ಬರೇ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 21-22. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 4 lakh ಇಂಟು 15% ಇಂಟು ಹಾಫ್ 1/12. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ 20% ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಡಿಷನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅವ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ಗಂತೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? 4 lakh ಇಂಟು 15% ಇಂಟು ಹಾಫ್ 30,000. 30,000. ರೇಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಡಿ 30,000. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 3 lakh ಇಂಟು 15% 45,000. Fatima, last one 5 lakh 12,500 into 15%
76,875. 76,875. Kandan, you are right. 76,875. Underline. So, is to WDV. WDV as on 1/4/22 now. 31st March 22. Open num the current year. Within the bracket, current previous year. Num the 1/4/22 tane. First case 3,70,000. Second case 2,55,000. Third case 435,625. Everything you add. Once they are put in the as a block, you just add everything. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 10,60,625 ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ 10,60,625. ಬರೀ therefore opening WDV ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ opening WDV as on 1/4/22 10,60,625 ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. Yes, sir. On 30th July 2022, the same vehicle C was sold for 5.5 lakhs and reacquired it back on 28th August 2022 for rupees 6 lakhs. So whenever there is a sale and transfer and reacquisition, there is an explanation which is there in your caps material. So you have to consider that asset value at its original WDV, whatever the book value, or reacquisition price, whichever is less. Otherwise, it is a tax evasion. So, 1 lakh asset sell it at 1 lakh. Take back at 10 lakh. Depreciation on 10 lakh. Department they say no. So that's why this is one important explanation. Caps metal regular notes right. Less sale value. Less sale value is to 5,50,000. 5,50,000. Add reacquisition. Same year, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Reacquisition same year. Within the bracket, how much is you consider? Cost is explanation below 43.1. Cost is WDV or reacquisition price, whichever is less. Vehicle C, the WDV is 435,625. 435,625. 435,625 or 6 lakh, whichever is less. 435,625. 435,625. Underline ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓಪನ್ WDV 10,60,625 ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 5,50,000 ಆಡ್ 435,625. 9,46,250. 9,46,250. Very good. Depreciation 946,250 into 15%. 1,41,937.5. 1,41,935. 1,41,938. 938. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ 8C 137,430 ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ದಮ್. 8C 137,438 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. Difference of 141,938 and 137,438. 4,500. 4,500. 4,500 divided by 7.5% ಮಾಡಿ. 60,000. 60,000. 4,500 divided by so 15% ಅಥವಾ 7.5. ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿ 30,000 rupees ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಬಂದು they would have claimed 60,000 rupees. ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 141,938 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. May 23 people just go out with 141,938. November 23 people ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಷನ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಷಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ 30,000 rupees 30,000 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಾಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ 4th October. ಹೇಳಪ್ಪ ಸುನಿಲ್. 2020 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಅದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದು ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 23rd August 2019. ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 23rd August. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 15th August ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು 2019 ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 15th August is Independence Day. 15/8. 15 plus 8 ಎಷ್ಟು? 23. The way I remember. 23rd August 2019. Vehicles acquired between 23rd August 2019 to 31st March 2020. Vehicle depreciation rates were double. ಅದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ರೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ರೇಟ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿ ಎ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 23rd August 2019 ಟು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 2014 ಏನಾಗಿತ್ತು, 2016 ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? 23rd August 2019 to 31st March 2020 ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಡಬಲ್. 15% ಬದಲು 30% ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2020. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಋತ್ವಿಕ್, ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್. ಅವ್ರು ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಯು ವಾಸ್ ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಟೂ ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಂಟ್ ವಿ ಡೂ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಸಿ. ಸೊ TCS ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ? 8 ಆಯ್ತು. 9 ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ. 9 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 10 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? 10th ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬರೀ. ಮುಗಿಸೋಣ. 10th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಓದೇ ಬೇಗ. Mr. Akash owns a residential house property whose municipal value, fair rent and standard rent are 1,60,000, 1,70,000 and 1,90,000 respectively. The house has 2 independent units. Unit 1, 25% of the floor area is utilized for the purpose of his profession. ಹಾಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇಗ 25%ಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿರಿ. ಏನಿದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಬಿಟ್ಟು ಬರೀ CA ಚಿನ್ಮಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ CA ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ 25%. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್. 25% ಏನು? 25% ಈಸ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 22. Outside section 22, covered under 28. Business. Covered under user income. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Right side, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಕಲ್ಲಿ 75%. ಈ 75% ಏನು? Let out for residential purposes at a monthly rent of 8,500. 8,500. Yeah, LOP 8 let out at 8,500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ MRV ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 75%. ಇಲ್ಲಿ 160 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ 75%. 170 75%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಕ್ಕ. Municipal taxes at 8% of the municipal value were paid during the year by Mr. Akash. ಬರೀ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ LOP. N number of times it has been discussed. It is easy question. Out of what ತೆಗಿಬೋದು? Municipal tax, only for LOP. Percentage is always on MRV. ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes, sir. Percentage is always on MRV. Asya, Rishika, allowed purely on Payment basis. Next thing, payment basis, cash basis. Cash bills. ಇಲ್ಲಿ again 75% entire whatever the MRV you are consider ತಗೊಳ್ಳಿ. Next. He made the following payments: light and water charges rupees 2,000, repairs 1,45,000, interest. ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. Light repairs etc.
25% allowed under business income. Okay, this is what I mentioned yesterday. House property they are not allowed. Repairs, light, not allowed. Skanda, yen kanda? So 25% of the same is allowed under what? Business income. Important business income. Below that, under house property, only interest is allowed. Samita, ಮೇಲೆ ವರ ರೂಪ ಬಂತ ಏನಂದ್ರು ಕಾಂತಾರ ಬಂತೇನೆ ಹುಳ ಬಂತ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Repair of 36,000. Mr. Akash has taken a loan of 5 lakh in July 2016 for the construction of the above house property. Construction was completed on 30th June 2019. Very. Date of loan 1/7/2016. Completed on 30th June 2019. Dash within 5 years from 31st March 2017. Within 5 years from 31st March 2017. Dash if SOP interest up to 2 lakh permitted. Semicolon. Here it is LOP irrelevant. LOP because relevant alla. Next PCP reconstruction period. Middle of the page, date of loan 1/7/2016. 1/7/2016 2 RMRs. Left side, date of complete repayment. Nodi, he paid interest of 12% per annum. No repayment has made. So left side NA. Idu nimma notes alli ide. So complete repayment. Left side ilbare NA not applicable. Right side, big. Immediately preceding 31st March of the date of completion, year of completion of construction. Immediately preceding 31st March of the previous year of completion. Immediately preceding 31st March of year of completion. This 31st March 2019. Correct? Yes, sir. Correct, left with right. This is date of loan. This is repayment. This is immediately preceding 31st March. This is special fund. Connect these two and write whichever is earlier. Whichever is earlier. 31 March 2019. 31st March 19. So then you have to put a different ink line. This is the pre-construction period. Therefore, PCP is Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1/7/2016 to 31st March 2019. So 2 RMRs. Current year interest. ಎಷ್ಟು 5 lakh into 12%. 60,000. 5 lakh into ಎಷ್ಟು 60,000. 60,000. Nothing has been repaid. 60,000. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು Sir, another 36,000 interest on loan taken for the repair of the property plus ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ plus interest for repairs presumed to be capital repairs 36,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 96,000. 96,000. Hold on. Next, PCP interest. PCP The right interest. side. Right side PCP interest 5 lakh into 12/100 into 33/12 months. 5 lakh into 12/100 into ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು 1st July ಇಂದ March ಗೆ 9 months plus 12 months plus 12 months
9 plus 12 plus 12, 33 months divided by 12 months. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. 5 Yes, lakh sir. into 12 by 100 into 33 by 12 months. It comes to 1,65,000. 1,65,000. 1,65,000. Below that, installment. Just 1,65,000 33. 1 by 5, 33,000. Therefore, total interest is equal to left with right. Correct. What is to 1,29,000. 1,29,000. 1,29,000. 1,29,000 2 RMRs. So 1,20,000. 1,29,000 2 RMRs. Left side under house property 75%. Correct alva? Yes, sir. House property 75%. Right side under business 25%. This is the way you should do the calculation. This calculation is important in. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. So this question all of you solve. Answer ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Look at this. So annual value ಮಾಡುವಾಗ rent 8,512. Expected rent MRV, FRV whichever is higher, restricted to standard rent whichever is less. ನನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? Yes, sir. Comes to Yes, sir. 1,70,000. Other's 75%. It comes to 127,500. Whichever is higher is 127,500. Municipal tax paid is always on MRV. 1,60,000 into 75%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ 75% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು 8% ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30%. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 96,750. I think we already got it. Yes, sir. 1,29,000 75% ನೋಡಿ. 1,29,000 into 75%, 96,750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ 8 lakh rupees ವಿದೌಟ್ ಡೆಬಿಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ಅರಿದೆ? Yes, sir. Yes, sir. Depreciation 8,000. Okay, right. So business income ಅಲ್ಲಿ you have to reduce all those expenses of the house property also. 8 lakh less light and water charges 25%. Simple question. Municipal taxes also 25% miss ಮಾಡಬೇಡಿ. Repairs okay 25%. Interest on loan 25%. ಇಲ್ಲಿ be careful. Interest on loan pre construction period interest ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. You have to be careful with that. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರೀ. ಅಲ್ಲಿ 25 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 25% ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 25% ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ 96,000. ಎಷ್ಟದು? 96,000. 93,000 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 96, sir. 96,000. 36 and 60 they have been, sir. 96,000 into 25%. Only of 96,000 into 25% within the bracket. PCP is not a concept in a business. PCP is only for house property. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Yes, sir. To ಮಾಡಿ it is extremely important. But housing loan they also calculate. Don't bother. Sorry. So next session mostly on Monday. There's a possibility I may take on Saturday because I have a CF project tomorrow. Some project activity there. I'm not sure about a Saturday's activity. So if there is an class, it will be on Saturday afternoon. Yavaga? Saturday afternoon. Saturday afternoon. 3 o'clock, 2:30, 3 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Otherwise, it will be on Monday straight away. Until then, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವತ್ತು GST ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಫುಲ್ GST ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ. Until business income and TCS provisions ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಮ್ ಅದರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? RTP ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಟೆಲ್? Can I ask about project? Process. Project. Tomorrow's project. ಇದನ್ನೊಂದು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ನೀವು. ಓದೆ. Yes, sir. That is not my problem now. My problem is that I am still thinking on what happened to me last Saturday. I was invited to a wedding. When I reached the hotel, I found 2 doors written: bride relatives, groom relatives.
I entered the one room, the one with groom relatives, and found two more doors, ladies and gentlemen. I went through the one with gentlemen only to find two more doors, people with gifts, people without gifts. I went through the one written people without gifts and found myself outside the hotel through the back door. Time for speech. This all of you can try. Okay, just do what I do. So this I told ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅದ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ಆಫ್ Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 Already grown up. Some of you are very grown up and become Buddha. Nothing you need to do. This is an amazing way to change your mood. It works every single time. Try. Try ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಆನ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮೇ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬೈ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ 6:55 you can